اليوم بإذن الله اليوم الثالث في مؤتمرنا عن بيرد، نتكلم فيه عن الوقاية، السيطرة الوقائية من الأمراض المعدية بشكل عام. وزي ما نعرف الوقاية دائما خير من العلاج. فإني أبدأ أخذ إجراءات بسيطة تمنع دخول العدوى إلى المستشفى وانتشارها أيضا خارج المستشفى إلى المجتمع، يكون أفضل من إنها تكون حصلت وحاول علاجها يعني بالطريقة المتبعة المطلوبة حسب حال كل مريض. My time with you، وقت اليوم معاكم من 8 إن شاء الله إلى 10، بعدين الساعة 10 رح ناخد بريك وتبدأ أستاذة نورة معاكم بإذن الله. My time with you will be from 8 to 10 today. I will talk about prevention measures to break the chain of infection inside hospitals. Miss Noura will continue from 10 until 3 or 3:30, also talking about elements of prevention inside hospitals or healthcare facilities. As we know, prevention is better than using a treatment or cure after the infection. Prevention is layer will protect patient, staff, families, community from destroying antibodies in the immune body and according in the immune system. And according to the patient situation, we know that each situation needs to be dealt with according to the medical history, vaccination, what's happening, how the patient catch the infection, etc. Before we start, let's take 2 or 3 minutes until other colleagues will join us, and I will answer the questions, last day questions. قبل ما نبدأ بس ناخد دقيقتين 3 أجاوب فيها على الأسئلة قبل ما يجوا زملائنا. كان في سؤال إذا في مريض مجرد في مريض مشتبه فيه المفروض يكون في غرفة الضغط العزل اللي هي غرفة العزل. إذا كان عندي مريض مصاب بعدوى فيما يخص يمكن كانت السائلة نهى على موضوع الأوتبريك، إذا كان في تفشي للوباء، إذا تأكدت بنتيجة المختبر والأعراض وفحص الطبيب وحالة الطبيب حالة المريض الصحية إنه عنده عدوى، طبعا على طول يفضل عزله حسب الكائن المعدي اللي موجود عنده أو المرض، وبعدين ناخذ الإجراءات الثانية. بس كإجراء روتيني أو مسبق لتفشي الوباء، أول شيء يجيب نتائج المختبر، وبعدين أعمل مراجعة لملفات المرضى وإيش حالتهم الصحية والأعراض اللي موجودة عندهم، وبعدين أبدأ في موضوع العزل وأطلب مثلا من الأطباء فحص كل مريض على حدة واتخاذ الإجراء والعلاج المناسب. So our colleague was asking about if there is a suspected patient in my hospital, I have to isolate him first. I will not isolate anyone until I have a confirmed result from the lab, and then I will investigate in his medical condition and see some symptoms, and then discuss it or consult infectious disease or internal medicine or whatever physician I have now, and then I will take the other measurements, which is isolation, precaution, and etc. Muhammad was asking yesterday لماذا مسؤول مكافحة العدوى يسوي مرور ويرفع بلاغ فقط للإدارة ولا يقوم بإبلاغ الممارس الصحي بملاحظات خلال المرور؟ بالعكس، هو لازم أصلاً، يعني البروتوكول يقول حتى ذوقياً إني أبلغ الممارس الصحي بإنه عنده خلل مثلاً في هذه الممارسة المرة الأولى إنذار شفوي، المرة الثانية كمان إنذار شفوي، بعد كده المرة الثالثة يكون إنذار كتابي أو إنذار عن طريق يعني إنذار كتابي ورقي أو عن طريق البريد الإلكتروني، عشان يصير في إجراء رسمي من الإدارة فيما يخص إنه هذا الشخص بالذات لم يتبع بروتوكول أو لم يقوم بممارسات تطبيق ممارسات مكافحة العدوى، فيا إما يصير في عنده مثلا إجراء تأديبي أو خصومات أو مثلا انتقال من قسم لقسم وإلى آخره.
So maybe this person you were facing اللي أنت قاعد تشوفه يا محمد أو اللي أنت واجهته أو أحد يعني حولك واجهه ما بيتبع البروتوكول. So our colleague Mohammed was asking if the infection preventionist didn't inform the healthcare provider that he is not practicing infection control practices very well. So he has to report directly to the administration. No, this is a wrong behavior. Our protocol is to report verbally 2 times, and then the 3rd time will be reported by a written warning, either by paper or by email to the administration, so they will take the action, the correct action, either by transfer him to another facility or get him well educated, or for like detection some amount of his salary, or make another investigation to do why he didn't practice the infection control practices very well. Last question. دكتورة هل تسووا ال PPD test عند التوظيف الخاص بالتي بي أو غير ضروري؟ طبعا لازم، هو صراحة ضروري. If Malik was asking if we should do the PPD test before hiring anyone. Yes, it's very important. It's only about if ده عندنا أحد ما يعرف what is the PPD test اللي هو for TB اللي هو زي ال skin sensitivity تبع الTB اللي هو we should figure or do the medical checkup for each employee before we hire him for HIV, HCV, HPV, and syphilis, and also TB and some other infectious disease. For TB, usually we use the sensitivity skin test, which is TST test, for checking that if there is any sensitivity, and it's very easy and very costing us less than other tests. So it's important to check for my employee or my new employee if they have a TB or a history of exposure to a TB, because they will deal with the patients and we don't want the patients to get sick. We are seeking for patient safety, as you remember. So it is important, yes. زميلنا كان يسأل على اللي هو فحص الاختبارات الخاصة بالفحص المسبق لمرض السل عند توظيف الممارسين الصحيين الجدد. طبعا هو فعلا ضروري، وفي عدة إجراءات لعمل هذا الفحص سواء بحساسية الجلد أو أي اختبارات أخرى، إضافة إلى الفحص الضروري لكل موظف قبل تعيينه للعمل في قطاع صحي اللي هو فحص الإيدز، اللي هو طبعا سحب عينة دم ونعمل فيها اختبارات الإيدز، الكبد الوبائي باء وجيم والزهري. ليه؟ لأنه حيختلط بالمرضى، وإحنا صراحة ما نبغى المرضى يتعبوا، إحنا في مكان للاستشفاء. Okay, back to our lecture. Inshallah, it will be very easy for you today. Talking about the prevention measures. What should we do to prevent the infection from happening inside our hospitals? Prevention of infections. Many healthcare-associated infections and community-acquired infections are infection prevention best practices preventable through the use of and control my behavior, the healthcare provider behavior. It's all about awareness and wearing precautions, implementing some practices that will help to prevent the infections from occurring or spread more. The prevention should be through all staff in healthcare facility or in the hospital, whoever he or she was, microbiologist, physician, nursing, housekeeping, administration,
general administration staff, reception, clinicals, dental, Cosmo, whoever working inside a hospital, he should take care of prevention. He should be educated very well about prevention and what he should do to prevent or break the chain of infection. الوقاية من العدوى داخل المستشفيات هو عبارة عن ممارسات صحية، ويعبر عنه بتطبيق أفضل الممارسات لمنع تواجد العدوى في المستشفى، وإذا وجدت وقف انتشارها. ويشمل عمل جميع الممارسين الصحيين داخل المنشأة دون استثناء، ابتداء من موظف الأمن، الاستقبال، الإدارة، التمريض، عمالة النظافة، الأطباء، التمريض، أقسام الأسنان، أقسام التجميل والجلدية، العمليات، المنظار إلى آخره. الكل لازم يطبق معايير مكافحة العدوى لقطع سلسلة العدوى داخل المستشفى وعدم انتشارها داخل أو خارج المستشفى، لأن هي تبدأ كبذرة من واحدة نقطة أو واحد فرد يصاب فيها، فإذا انتشرت عوض الله علينا، لكن إن شاء الله في دائما حلول. أعتذر إذا في بعض الشرائح الحروف فيها ما هي مكتوبة مضبوط. prevention of infection يعني فيها 4 نقاط أساسية ما تتغير أبدا، which is precautions بكل ما تحتمله أو ما يوجد تحتها، vaccination, medication and education. كان في أحد الدكاترة اللي علمونا في المستشفى العسكري كان يعلمنا إنه في مقولة معروفة أو مشهورة عن infection control: it's all about continuous education, update your information, and there is a third point which is good communication. مكافحة العدوى هو عبارة عن تعليم مستمر وتحديث للبيانات والمعلومات، لأنه كل مرة يجيني الكائن المعدي بسلالة جديدة وذكاء جديد عشان يعني أقدر أعيش وأتعايش معاه مو أقامه، خليني أقول أتعايش معاه على هذا الكوكب. والنقطة الثالثة اللي هو مهارات التواصل الجيد مع الأقسام الأخرى ومع الزملاء وإلى آخره. فمكافحة العدوى عبارة عن هذه النقاط الأساسية الثلاثة: التعليم المستمر، تحديث المعلومات، والتواصل الجيد. Update your information وcontinuous education and good communication. فالوقاية، برامج الوقاية من الأمراض المعدية هي عبارة عن معدات الحماية الوقائية بكل ما تحمله من يعني ملفات تحتها، سواء فصل النفايات أو نظافة اليدين أو لبس المعدات وإلى آخره، التطعيم، العلاجات أو الأدوية، أو خلينا نقول كده بين قوسين المضادات الحيوية، والتعليم المستمر. محاضرة اليوم حتكون سهلة يعني وخفيفة عليكم، وجهزوا أسئلتكم في نهاية المحاضرة نجاوب عليها بإذن الله. طيب, first of all, we need to talk about prevention in general. We need to know that there are standard precautions and transmitted-based precautions. For all staff, we should use standard precautions. هذه عشان نعمل الوقاية to cover prevention in general. We have to use standard precautions and transmitted-based precautions اللي هي الوقاية الأساسية اللي ما يختلف عليها أحد وما تتغير من يعني قسم لقسم أو من بلد لبلد أو من منطقة لمنطقة، هذه ما عليها خلاف وتطبق على جميع المرضى سواء كان عندهم كائن معدي أو مرض معدي أو ما عندهم. هذه أشياء وقائية لازم أطبقها على كل المرضى حتى أكسر سلسلة العدوى في أي احتمال صغير قد تكون موجودة فيه، تطبق على جميع المرضى. أما transmitted based precautions الاحتياطات الوقائية اللي هي متنقلة، اللي هو تكون بسبب 3 طرق، اللي هو التلامس المباشر أو ذرات الهواء أو القطرات،
هذه يستخدمها فقط للأشخاص أو المرضى اللي عندهم عدوى فقط بكل اختصار. So to talk about prevention, we have to start explaining standard precautions should be used for all patients, no matter where they are, which country, what is their situation, what happened with them, what's their medical condition, whatever. There are some standard precautions applied for all type of patients admitted in my hospital, and they are under my supervision. Standard precautions, and they are very simple. And there is another type of precautions called transmitted-based precautions. They are specialized for only infected patients. Infected patients means that they have symptoms with positive lab result, and they are admitted in my hospital with these symptoms, or they have symptoms after they are admitted in my hospital, and they have an infectious agent transmitted through either contact, direct contact, or indirect contact, and airborne particles or droplets. First of all, standard precautions. These are for all type of patients, which is hand hygiene, personal protective equipment, PPEs, environmental cleaning, respiratory hygiene or cough etiquette, needle stick injury, safety injection practices, and waste management. These are for all type of patients. نظافة اليدين، معدات الحماية الوقائية، نظافة البيئة، العيادة أو غرفة الفحص، آداب العطاس، إصابات العمل بالأدوات الحادة، وأيضا ممارسات الحقن السليمة أو الوقائية خلينا نقول. وآخر شيء اللي هو إدارة النفايات. فهذه المعايير الأساسية للاحتياطات ما يختلف عليها أحد، تطبق على جميع المرضى. أي أحد داخل عندي المستشفى لازم أطبق عليه هذه. طبعا السبعة البنود. طبعا في تحت كل بند في أشياء مرة كثير، في مثلا linen management، في اللي هو الملايات اللي هي المفارش تبع السرير، في لها إدارة، في لها ملفات، في لها policy، في أشياء برضو تحت environmental cleaning، التبخير، الأشعة أو اليوفي يوفي، الأشعة اللي هي عن طريق اللي هي اسمها الأشعة البنفسجية، التبخير والتعقيم. في تحت كل بند في تفاصيل جدا كثيرة، بس عشان أنا أتكلم هنا في المؤتمر لجميع التخصصات الصحية لازم أتكلم بشكل عام. أي شيء يخص في تفاصيل أو التدقيق داخل كل بند ممكن تقرأوا عنه أو تبحث عنه في اليوتيوب، بس عشان أبسطها على الجميع هحاول أشرح قد ما أقدر بالبساطة تبع اللي هو فهم الممارس الصحي العام أو الشيء اللي أنت فعلا تحتاجه. And there are some elements behind each point or below each point, which include like linen management or in the environmental cleaning, we have to use some devices like the UV machines to make the disinfection very excellent and etc. But in general, I have to talk today about, in general, what should the healthcare provider know about standard precautions. Any detail you need to know, you can ask later, or you can search for it in the YouTube or in your browser. First of all, hand hygiene. It's the way of cleaning hands that reduces potential pathogens, which is harmful microorganisms. As we said before or yesterday, microorganisms, they are organisms that they can do the infection. Hand hygiene is considered as a primary measure of reducing the risk of transmitting infection among patients and healthcare personnel and among people in the community. And
Hand hygiene procedures include the use of alcohol-based hand rub, which contain from 60 to 95% of alcohol, and hand washing with soap and water. In general, if they ask you about hand hygiene types, what do we have as hand hygiene types? We have hand washing, hand rubbing, and surgical scrubbing. What do you need to know about hand washing and hand rubbing? People in the OR needs to know more about the surgical scrubbing. For hand washing, we use it when our hands are visibly not clean, and we use water and soap in few steps from 30 to 60 seconds and wait until it's dry, or use a towel to make it dry. For hand rubbing, we use it or we perform it when our hands are visibly clean, but to reduce bacterial count on my hands, or to make sure that I am ready to touch the patient or deal with the patient. We use alcohol-based hand rub from 20 to 40 seconds and wait until it's dry. For surgical scrubbing, we use water, soap, sponge, or a brush according to the operation. And these are this is a type of scrubbing or hand washing only for people inside the OR. It will take from 3 to 5 minutes, not seconds. أوكي، برامج نظافة اليدين هي عبارة عن إنه استخدم الأدوات المتاحة أمامي لتعقيم اليد أو يعني غسل اليدين لمنع انتشار العدوى بين الممارسين الصحيين أو بين الممارس الصحي والمريض أو إلى خارج المستشفى إلى أفراد المجتمع. وهي أكثر وسيلة من الوسائل لانتقال الكائنات المعدية المتعارف عليها وغير المتعارف عليها. إذا تم سؤالك إيش هي أنواع نظافة اليدين، أنا عندي 3 فقط. غسل اليدين، إذا أنا أعرف ومتأكد إنه يديني ما هي نظيفة فأستخدم الماء والصابون من 30 إلى 60 ثانية، وبعد كده استخدم مناديل أو منشفة لتنشيفها. وعندي تعقيم اليدين عن طريق استخدام جل التعقيم، وأنا أكون مستخدمه لما يعني أنا عارف إن يديني نظيفة بس للتعقيم أكثر ولتقليل عدد البكتيريا اللي قد تتواجد على اليدين بخطوات معينة من 20 إلى 40 ثانية فقط، وأستنى إلين ينشف. النوع الثالث من برامج سلوكيات أو ممارسات نظافة اليدين، تعقيم اليدين الجراحي للموظفين أو الأفراد اللي حيدخلوا غرفة العمليات. فقبل ما يدخلوا حيكون في من 3 إلى 5 دقائق خطوات معينة ينظفوا فيها أو يغسلوا فيها يديهم، يستخدموا ماء وصابون وسفنج أو فرشة في بعض الأحيان حسب السياسة أو حسب العملية. How to hand wash and how to hand rub. هذه البوسترات لازم تكون موجودة في كل قسم، في حوض أو في sanitizer device. أوكي؟ إذا ما هي موجودة أطلب من الإدارة أو أطلب من قسم الجودة أو من قسم infection control أو قسم الإعلام إنهم يجيبوها ويحطوا لك هي. ليه؟ لأنه خطوات تعقيم اليدين مو كل الناس حاطينها، مو كل الناس يعرفوها مضبوط، أو طبعاً الأغلب حتى ما يتبعها بس بالطريقة الصحيحة، ولكن خليها برضو أمام الممارس الصحي عشان قد يكون في يوم من الأيام يحتاج إنه هو يستخدمها. فلازم تكون ضروري موجودة بجانب جميع الأحواض أو أجهزة اللي هو sanitizer device، أجهزة التعقيم اللي فيه جل التعقيم.
حتى يعني هي من أحد المعايير وتطبيقات معايير الجودة إنه يكون موجود عندي هذه البوسترات بجانب الأحواض وأجهزة التعقيم. فالفكرة فيها إنه أنا لما أستخدم الخطوات حأغطي كل مناطق اليد اللي محتمل تحتك بالمريض أو تحتك بأداة غير معقمة وغير يعني متأكد من إنه هي ما تحمل العدوى. فأنا كمان كممارس صحي أحمي نفسي. الخطوات سهلة جدا وبسيطة. في بعض الأحيان أو أكثر الأحيان أقول للتمريض ممكن ترى تغشوا من البوستر اللي موجود عندكم، الملصق الإعلاني هنا ترى موجود عشان تغشوا منه، ترى سووا نفس الخطوات عادي، ترى مو لازم تحفظوها. لكن سبحان الله مع الممارسة العقل اللاواعي على طول يشرب السلوك ويشرب الخطوات، فيصير حتى لا شعوريا مع الممارسة المستمرة لتطبيق الخطوات هتلاقي الممارس الصحي صار يعرف الخطوات وبيسويها أصلا على طول دون أن يشعر إنه هو لا ناسيها أو فاكرها، خلاص ترسخت في عقله. يهمني أعرف إنه أستخدم كمية معينة من الجل أو الصابون وأفرك فيها اليدين اللي هي خطوة رقم 2، وبعدين أعمل اللي هو تداخل الأصابع، اليمين فوق اليسار، اليد اليمين فوق اليسار والعكس، وبعدين الأصابع داخل بطن اليد، ثم الإبهام لوحده، وبعدين الأظافر في الخطوة 7. بعدها نعمل غسل لليدين إذا كان استخدمت اللي هو الماء والصابون، ولازم أنشف أو أستنى إلى أن تنشف لحالها. في خطوة تعقيم اليدين بجل التعقيم نفسها، ولكن أترك الهواء ينشفها. How to wash hand and how to hand rub posters should be available close to your sink or sanitizer device. Why? Because it's a standard, because it will help the healthcare provider to remember the steps, because it will cover all the area in your hands that might be contact directly or indirectly with the patient or with the instrument or with the surface that may contain the infectious agent. So before it will happen, I can break the chain of infection by hand washing or hand rubbing. So this is a preventative measure. For all nurses, I can say, please cheat from the poster if you don't remember the steps. And by practicing this daily, you will remember the steps, and you will do it unconsciously with days. So just take your time to do it and practice it, and it will be very easy for you. If you don't have these posters, please call infection control, quality, or administration, or media department to send it to you, and because it should be posted beside your sink and sanitizer devices. When to perform hand hygiene? Someone was asking yesterday, أتوقع كده كان في سؤال عن إيش اللحظات أو الأوقات اللي يكون ألمس فيها قبل عفوا أمارس فيها نظافة اليدين. When to perform hand hygiene? To explain this very easily, we have 5 main moments to perform hand hygiene: 2 before and 3 after. 2 before, to protect the patient from the healthcare provider. Maybe he will came with his infectious agents. So 2 before, to protect the patient from healthcare provider. Before touching the patient, before any aseptic procedure, before any portal of entry to the patient's body. So 1 and 2, to protect the patient from the staff or healthcare
provider. 3 moments after to protect the staff from the patient. After exposure to body fluids or blood, and then after touching the patient in general, after touching the patient's surroundings. 3, 4, and 5 to protect the staff from the patient. في لحظات أساسية لازم الممارس الصحي يعمل فيها أو يطبق فيها نظافة اليدين بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية. أي لحظات أخرى يحس فيها الممارس الصحي إنه لازم يطبق نظافة اليدين، go ahead, do it. يطبقها، ما هي مشكلة. بس الأساسية اللي ما عليها خلاف 5 لحظات، اللي هي 2 قبل و3 بعد. 2 قبل لحماية المريض من الممارس الصحي، لأنه ممكن يجي الممارس الصحي بالميكروبات حقته، ما غسل يده، ما عقم نفسه. 3 و4 و5 لحماية الممارس الصحي من المريض، لأنه قد يكون الممارس الصحي أيضاً قاعد يتعامل مع مريض عنده كائن معدي. فرقم 1 و2 لحماية المريض من الممارس الصحي. متى؟ قبل ما يلمس المريض، وقبل ما يكون في aseptic procedure. أي aseptic procedure تعني إنه حيستخدم إبرة أو آلة حادة يفتح فيها، مو يفتح فيها، ممكن تكون فتحة لدخول العدوى أو أي كائن معدي داخل جسم المريض. aseptic procedure مين؟ يعني إنه سحب دم، أو مثلا أخذ عين عادية، أو مثلا تركيب قسطرة، أو أي إجراء يكون فيه إنه جسم المريض حيكون فيه فتحة، فهذه الفتحة حتدخل منها العدوى. فهذه اللحظتين مهمة لحماية المريض الصحيح، أو ممكن أعطي أدوية وإلى آخره، أو أحط له الأنبوب حق الغذاء إلى آخره، أركب له جهاز التنفس. فهذه اللحظتين لحماية المريض من الممارس الصحي، قبل لمس المريض وقبل إجراء يكون في فتحة تدخل إلى جسم المريض تنقل العدوى. 3 و4 و5 لحماية الموظفة والممارس الصحي من المريض، وهي 3 اللي هي رقم 3 بعد التعرض لسوائل جسم المريض أو دم، وبعدين لما أخلص من كل الإجراء اللي يخص فيه تعاملي المباشر مع المريض after touching patient in general، وكمان لما أجي أخرج وأترك المريض خلاص وأروح أشوف المريض الثاني اللي بعده after touching patient surroundings. مثلا قال لي المريض ناوليني الجوال، أو جيبي لي علبة مناديل، أو بس ساعديني أصلح جلستي وإلى آخره، أو مثلا رجع التليفون مكانه إلى آخره. أي شيء يكون حول المريض قد يكون معدي. فafter touching patient surroundings يعني بعد ما أكون لمست أي شيء حول المريض كمان أمارس نظافة اليدين أو أطبق نظافة اليدين. فإن شاء الله يكون واضح أمامكم. لا تنسوها، هذا برضو البوستر لازم يكون موجود. لازم يكون موجود فين؟ في غرف المرضى، أو مثلا فوق رأس المريض في الجدر، عشان الواحد ما ينسى. So, two moments before to protect the patient from the staff, 3 moments after to protect the staff from the patient. إن شاء الله تكون واضحة وسهلة عليكم. Okay, then we will start talking about precautions. It's very easy. Precautions is in general all about applying measured actions to prevent something unpleasant or dangerous happening. In infection control, precaution is all about applying measured practices to prevent unpleasant infections and dangerous diseases. المعدات الوقائية عفوا. المعدات الوقائية أو الوقاية بشكل عام هي عبارة عن تطبيق بعض المعايير أو الإجراءات اللي تقي من حدوث شيء غير يعني مرغوب، أو تعمل على إيقاف شيء خطر من الحدوث.
لكن في مكافحة العدوى معدات حماية وقائية أو الوقاية بشكل عام هو عبارة عن تطبيق بعض الإجراءات أو الممارسات اللي تعمل على وقاية أي عدوى غير مرغوب فيها أو إيقاف أو منع أي مرض خطير من الحدوث. البيرسونال بروتكتيف equipment هي الأشياء الأساسية في معدات الوقائية اللي هي تكون عبارة عن إيش؟ مثلا القفازات، النظارات، غطاء الوجه، الرداء الأصفر أو يكون ملون في بعض الأحيان، القناع الطبي، القناع المكثف اللي هو عفوا الدبل لاير اللي هو يكون فيه طبقتين يحمي أكثر. في عندي هير كفر، عندي شو كفر، عندي سيفتي يعني كمان ايوه في عندي سيفتي فوت وير، وفي مثلا البدله الكامله اللي يلبسوها مثلا في حالات الايبولا وحالات مثلا الملاريا واللي يكون فيها عزل وزي اللي جابوها عندنا ايام كورونا والى اخره. كلها بس تحمي الممارس الصحي من انتقال العدوى له للمريض من المريض، وايضا تحمي المرضى الآخرين عندما يتنقل الممارس الصحي من مريض إلى الآخر. يعني بلاش أدخل عند مريض معزول عنده مثلا تي بي بنفس معدات الوقاية اللي أنا أدخل فيها بعدين على مريض تاني جنبه عنده تشيكن بوكس، فحينتقل المرض من الأول للثاني ومن الثاني للأول إذا أنا نفس الممرض وما عندي ممرضين كثير داخل هذه المنشأة. فمعدات الحماية الوقائية هي فعلا هي بس لتطبيق إنه وقاية وحماية للمريض وأيضا للممارس الصحي. So personal protective equipment is about protecting the patient and the staff from the disease and from transferring the staff from one patient to another patient, and to protect the patient from anything coming also from the staff. Is about gloves, face shield, goggles, face mask or surgical mask, or N95 mask, which is double layered mask, or wearing the gown, footwear or hair cover, foot cover, etc. Also, we will talk about it in the transmitted-based precautions. Then we will move to environmental cleaning. What do we mean about environmental cleaning? It's all about cleaning the devices, machines, disinfect the surfaces, segregate waste. And in some hospitals or healthcare facilities use steam, automated dispersal systems, UV irradiation devices, and antimicrobial services, liquids, just to clean the environment, make sure that this environment is clean enough or disinfected enough. So I can break the chain of infection by this practice by killing or destroying the cells of each microorganism. What do you need to know about the environmental cleaning, or what's your role as a healthcare provider in general in the environmental cleaning? That you need to have the spill kit in your department. It should be available in each department. Why? Because if we had a spill in my department, this is my responsibility. Bas, and that's it. You don't have to clean room or clean any toilet or do anything about the environmental cleaning. In general, healthcare providers don't do the housekeeping tasks. But if we had something in my department, like a spill, either water or juice or blood or body fluids from the patient, this is my responsibility, at least now, until the housekeeping will arrive. What to do when I will have a blood spill in my department? We have a 3 C's criteria, which is clear the area, contain the spill, and then clean the spill by using the products inside the spill kit. Nowadays, we do have a spill wipe, so you have only to wipe.
Either way, if you don't want to do the cleaning step, you can use a fourth C, which is called housekeeping. But at least if you had a spill in your department, now you know what to do. Clear the area so no one will come around. Contain the spill so the spill will not spread anymore. And clean the spill by the spill wipe or using the products in the spill kit. And then if you don't want to, call the housekeeping. So they will come and do their work. So على نظافة البيئة أو نظافة العيادة، نظافة الغرفة، غرفة الفحص، نظافة العمليات، هي عبارة عن قطع سلسلة العدوى عن طريق التعقيم المستمر والنظافة اللي هي أساسية ما حد يختلف عليها. لكن في بعض المنشآت تستخدم البخار، تستخدم الأشعة البنفسجية، وتستخدم السوائل اللي تكون قاتلة أو مدمرة لخلايا الكائنات المعدية اللي هي مقاومة للمضادات الحيوية. البخاخات هذه اللي ينظفوا فيها الأسطح تساعد في الكثير من قطع أو من وقف العدوى داخل منشآت الرعاية الصحية. لكن هذا شغل يخص قسم عمالة النظافة، فما يخصني أنا كممارس صحي بشكل عام. لكن اللي يخصني إنه إذا في قسمي صار فيه سائل مسكوب، سواء السائل هذا كان موية، دم، سوائل من المريض، سوائل مشيمة، عصير إلى آخره، هذا واجبي إني أنا أهتم فيه كممارس صحي إيش ما كان وظيفتي، حتى لو كنت طبيب. فواجبي إنه يكون عندي، إني أكون حريصة على إنه يكون في عندي شنطة اسمها سبيل كيت، اللي هي تكون خاصة بالسوائل المسكوبة في أرضيات القسم. فيها طبعا أدوات، وفيها منشفة، وفيها محلول، وفيها مناديل، وفيها كده زي الكرافة، وفيها أشياء كثير تساعد إني أنا أحاول أعقم قد ما أقدر وأنظف إلى ما يجي عمالة النظافة يكملوا العمل بعدي. فيهمني أعرف أنا كممارس صحي بشكل عام إيش الأشياء اللي موجودة عندي وتساعدني ما أخلي إذا في دم مسكوب في القسم تنتشر من خلاله العدوى. فإيش أسوي؟ عندي كرايتيريا اسمها 3C's اللي هي clear, contain وclean. أعمل على clear the area اللي هو إخلاء المنطقة رجاءً لا أحد يعدي من هذه المنطقة عشان فيها دم قد يكون ملوث بكائن معدي. وبعدين أحاول contain the spill، أحاول أسيطر على السائل حتى ما ينتشر أكثر. وآخر شيء أعمل على نظافة هذا السائل، سواء إني أفتح الشنطة واستخدم الأدوات، أو في عندنا شيء جديد اسمه spill wipe، فهي بس ممسحة بسيطة فيها كل الكيميكالز أو المواد الكيميائية اللي تساعد على مسح هذا السائل أو السائل المسكوب دون الضرر وإلحاق الضرر بأي أحد، إلين ما يجوا كمان عمالة النظافة يكملوا الشغل. وإذا ما أبغى أعمل أي خطوة من هذه الخطوات أكلم عمالة النظافة يجوا يعني يلموا الليلة، يغسلوا أو يمسحوا أو يعملوا شغلهم. فعلى الأقل أنا أسوي الخطوتين الأولى، إني أنا clear the area، أخلي المنطقة من أي أحد ممكن يمشي ويدعس على السائل المسكوب، وأسيطر على عدم انتشار هذا السائل بأي طريقة كانت. لا تناموا، حسألكم بعد شوية. كف اتيكيت أو respiratory hygiene برضو هي من البنود الأساسية في الإجراءات الوقائية التي تطبق على جميع المرضى. إيش دوري أنا كممارس صحي لما أشوف شخص قاعد يكح أو يعطس في منطقة الانتظار أو في العيادة عندي، أو مثلا عنده إجراء سحب دم أو إلى آخره؟ واجبي أنا كممارس صحي to teach him، إني أعلمه آداب العطاس، اللي هي إيه؟ إذا عطس في يده يغسل يده على طول أو يعقمها. إذا قدر يعطس في منديل يكون أفضل. إذا ما لقى منديل وكانت عطسة سريعة ممكن يعطس في الكوع كما هي في الصورة الثالثة use your elbow. لكن إذا كان عنده عطس أو كحة مستمرة
دوري أنا كممارس صحي أعطيه قناع، من فضلك البس القناع، ومن فضلك زور عيادة الأمراض التنفسية أو طبيب أسرة أو طب عام أو إلى آخره. هذا دوري أنا كممارس صحي موجود قاعد أشوف قدامي مريض يعطس أو يكح باستمرار. بس هذه هي آداب العطاس بكل بساطة، وتطبق على جميع المرضى، كبير صغير منوم خارج من عملية إلى آخره. ليه؟ لأنه هذا السلوك برضو يحد من انتشار العدوى المنتقلة عن طريق القطرات أو ذرات الهواء. So, cough etiquette or hand hygiene is part of my job as healthcare provider to general patients, or as applying the standard precautions for all patients. My duty or my task on this point, I have to teach each patient who is coughing or sneezing how to practice cough etiquette, or as we say, or as we call it, respiratory hygiene. If he coughs or sneezes in his hands, please wash your hand or sanitize your hand. If he can use a tissue, let it go or do it. It's very easy. If he didn't have a tissue, if it was a quick cough or a sneeze, please use your elbow. And if he was coughing or sneezing continuously, my job is to give him or advise him for a surgical mask to wear, and please visit the respiratory doctor or a family medicine or general physician doctor appointment, take an appointment, and then do the screening or whatever. So I have to teach the patient about the respiratory hygiene or cough etiquette and educate him well about this, so he will stop spreading his drops or air particles that may transfer to other patients sitting beside him or to the healthcare provider. So he will cut the chain of infection by this practice. What else? We have also needle stick injury, which is very important to know. Needle stick injuries after using syringes or needles are common in healthcare facilities. And also it happens due to the wrong disposal of medical equipments, and we can find needles hiding in linen or garbage and injure other workers who encounter them unexpectedly. What to do if you had a needle stick injury? This is your job to know as healthcare provider. Please wash your injury with water only. Don't squeeze. We used to squeeze. Now we know that squeezing is not good. So wash your injury with water only. Cover it with bandage. Inform your supervisor. Document the injury details so the employee health clinic will do the rest. This is your job. إيش الشيء الضروري اللي أحتاج أعرفه في حالة إصابات العمل بأدوات حادة؟ لأنها تكون بعض الإبر بسبب سوء استخدام الأدوات الحادة أو سوء أو إهمال التخلص منها في مكانها الصحيح. قد نجدها في بعض الملايات الخاصة بالمفارش اللي هي مفارش السرر، أو في بعض النفايات العادية، فيصاب بها العمالة بشكل عام بشكل غير متوقع، وتحصل إصابة العمل الغير مرغوب فيها. إيش دوري أنا كممارس صحي عشان أقطع سلسلة العدوى وانتقال أي شيء في الإبرة إلى جسمي أو إلى جسم أي أحد؟ لكن هي needle stick injury غالباً تكون لموظفين القطاع الصحي. أنا إيش دوري أو إيش الشيء اللي لازم أعرفه وأسوي؟ لا قدر الله إذا صار إصابة بآلة حادة، أغسلها بالماء فقط. كنا نعصر أو نضغط على الدم، لا الآن المعلومات الجديدة تقول فقط غسل الجرح بالماء وكفرت، غطيه باللصقات الجراحية الطبية أو أي لصقة تلاقيها أمامك. بلغ إدارتك بما حصل عشان تعبي الاستمارة اللي إحنا نستلمها كإنفكشن كنترول ونحولك على عيادة الموظفين، أو العكس
ممكن تروح عيادة الموظفين أول، بعدين يعملوا لك الفحص والتطعيم المطلوب وإلى آخره، ويكمل الإجراءات، وبعدين يرسلوا لنا إحنا كإنفكشن كنترول الورقة. طب what will happen if you had a severe injury? What should you do؟ يلا سؤال سريع. if you had a severe injury، إذا صارت لا قدر الله عندك إصابة حادة جدا، إيش تسوي بسرعة؟ تبغى صباعك ولا لا؟ أو يدك، أو لا قدر الله يعني أي منطقة أخرى في الجسم. إيش ممكن يحصل، أو إيش ممكن أنت تسوي كممارس صحي إذا صار عندك إصابة بليغة في العمل؟ والله أعلم، شكلكم نمتوا. لا، أنا دحين الآن عندي إصابة مرة بليغة، إيش أسوي الآن؟ أيوة، ask for help. who will help me؟ أسكر الجرح. كيف تسكر الجرح؟ يا سلام. رقية and Nuha was saying ER. أيوة، إصبعك تبغى، أو لا، أروح الطوارئ. وجدان، أيوة، أروح الطوارئ. if you had a severe injury leave everything, save your finger please. حتى مو لازم تبلغ رئيس القسم، على طول go to ER. now we need to save your finger, we want your finger to work with us. so if you had a severe injury, leave everything, go to ER. ER first, your safety first, and then other things. Okay? if you had a severe injury، إذا صار عندك إصابة بليغة، على طول روح الطوارئ، بعدين نكمل الورق ونكمل البلاغات ونكمل حتى الشغل مع المريض. severe injury يعني الآن سلامة الشخص أهم من أي شيء ثاني. فهذا برضو يطبق على جميع الحالات اللي يكون فيها الممارس الصحي قاعد يشتغل أمام مريض، أو في المختبر مثلا. في ناس تجينا بإصابات من شريحة في المختبر أو إبرة كبيرة في المختبر وإلى آخره. إذا صار عندك إصابة بليغة من فضلك توجه إلى الطوارئ. وإذا إصابة عادية ما فيها ألم أو احتمال مثلا فتحة كبيرة في الجسم، لا، ممكن تروح عيادة الموظفين ويتم عمل الخطوات الأخرى. أيضا إيش تحتاج تعرف عن الممارسات السليمة للحقن، أو ممارسات الحقن. أيوة، ممارسات الحقن السليمة لازم to use the aseptic technique. What should you do about what should you know about the safety injection practices? And should be applied to all patients. Using aseptic technique, disinfect the rubber septum on a medication veil with alcohol before pursing. We should use one needle or one syringe only one time for only one patient. No duplicate. Yes. And never combine the leftover contents on single-use vials for later use, which is except the Cosmo or other vials that contain Botox or filler, or because all of us knows that they are using it again. It's against infection control protocol, and unless MOH send us the clear information or clear instructions about this, we cannot do anything. لأنه جاني 100 سؤال على هذه النقطة. إيش لازم أعرف عن ممارسات الحقن السليمة؟ إني أنا أستخدم أدوات التعقيم الملائمة، أجهز أدواتي كلها جنبي، وأشيك على تواريخ الانتهاء، وأعقم يدي. أستخدم اللي هو تعقيم بالكحول قبل الحقن. أستخدم واحدة إبرة فقط، واحدة مرة لواحد مريض. والمريض نفسه إذا كان عنده إبرتين، كل علاج، أو كان عنده علاجين، كل علاج بإبرة مختلفة ويتم التخلص منها. we never recap، ما أغطي الإبر أبدا. وكمان إذا كان في عندي في قوارير الحقن في كمية من العلاج أو المادة التجميلية في زوائد، هو المفروض إني أنا ما أستخدمها لاحقا، يا أستخدمها كلها مع بعض وأتخلص منها وأرميها، يا إما بس أيوة صح، ما في حل تاني، لازم يا أستخدمها كلها أو أرميها خلاص أتخلص منها. في عندي استثناء اللي هو الدوارير اللي فيها حقن المواد التجميلية زي البوتوكس والفيلر.
طالما ما جانا فيها من وزارة الصحة قرارات رسمية إنه ممنوع فعلا الاحتفاظ بها في الثلاجة لاستخدامها لمريض لاحقا أو حتى لنفس المريض، ما نقدر نسوي شيء، لأنه جاني 100 سؤال على هذا الموضوع. هي الفكرة فيها إنه الفتحة تبع القارورة ما ينفع أدخل أكثر من إبرة أو نفس الإبرة أكثر من مرة. ليه؟ لأنه الإسفنجة اللي فوق تكون خلاص تعرضت لدخول أي كائن معدي من الهواء إلى داخل العلاج، فالضرر يكون للمريض مو للممارس الصحي. فهي طبعا من مصلحة المريض، لكن المريض اللي أصلا قاعد يسوي بوتوكس وفيلر هو أصلا مو عارف مصلحة نفسه من الأساس، فهو قاعد يحقن نفسه أصلا بسموم، فما بالك يكون فيها السموم كمان كائنات معدية دخلت عن طريق هذا الإسفنج اللي فوق. فإحنا ما إحنا مع أو ضد هذا الإجراء، كل واحد طبعا له حريته الشخصية، ولكن للوعي وللعلم إنه ممكن يكون في علاجات تستخدم قارورة كبيرة يستخدم على 3 أو 4 مرضى، فهذا طبعا ضد سياسات مكافحة العدوى، لأن الفتحة اللي يكون في أعلى القارورة اللي فيها الإسفنجة تدخل فيها الإبرة مرتين، معناته انفتح الإسفنج وقد يكون في كائن معدي حيدخل على العلاج، فلما يحصل الضرر نجي نلوم بعدين الممارس الصحي أو المستشفى. فلذلك you have to know about this information and يعني unless MOH will send us clear instructions we are okay. إن شاء الله إنه ما حد يصاب بأي عدوى من هذه السلوكيات. طيب يلا سؤال. What do you know about waste segregation؟ فصل النفايات. فين نحط؟ حافتح وقت يعني أو أتيح وقت للأسئلة لاحقا، باقي لنا إن شاء الله بس جزء بسيط. سؤال: كيف يتم فصل النفايات؟ فين نحط النفايات العامة؟ في أي كيس؟ إيش لونه؟ I will kill the one who said أصفر. لا، النفايات العامة أيوة أسود. General waste in black. General waste in black. كل الناس تعرف black. اللي قال أصفر ده حسوي نفسي ما شفت. طيب medical waste، أي نفايات طبية فين أحطها؟ أي شيء النفايات الطبية يعني أي شيء لمس المريض. Any medical waste, anything means touch the patients. Anything dealt with the patient, it's a medical waste. Surgical mask, gown, sponge, anything touch the patients. In which bag؟ اللي بيقولوا أسود أنتم معانا في نفس الكوكب ولا في مكان تاني؟ anything, any medical waste until now we should do it, we should put it in the yellow bag. I know there is an update in the color, but it's about in general يعني مو معقول أحط كوب القهوة في اليلو باج. سي أنا بتكلم in general، الأشياء اللي فيها تفاصيل keep it aside، يعني هذه عشان كل واحد عنده قسم خاص فيه بالأدوات so in general medical waste yellow bag. طيب what about body parts, placenta, anything with blood؟ excellent. red bag. anything with blood or body parts أو placenta، أي شيء يخص جزء من الجسم، جلد، بشرة، سوائل أو الدم الخاص بالمشيمة، أي شيء فيه دم نحطه في الكيس الأحمر نخلص من النفايات. What about sharps, needles؟ فين أتخلص؟ فين أحط الإبر؟ فين أحط أي شيء حاد؟
أتعامل فيه مع المريض؟ فين أحطه؟ فين أتخلص منه؟ كيف أتخلص منه؟ أيوة it's a sharp box or sharp container. هي في لها أحجام وأشكال، وفي أشياء تتعلق في الجدر، وفي أشياء في الأرض، وفي ناس يحطوها في الجنرال ويست الله يهديهم. ايوه النفايات الطبيه اللي هي ايش؟ اي اله حاده او اداه حاده فين اتخلص منها؟ في شارب بوكس اللي هو صندوق النفايات الحاده، يا يكون كبير او صغير او معلق او على الارض. فاهم شيء يس هي انا عارفه انه في تحديث جديد، ولكن اللي يهمني انه اعرف افصلها. waste management means I'm segregating waste according to the material to stop the chain of infection, as simple as it is. You cannot throw the banana in the red bag. You cannot throw the coffee in the medical bag. Okay? The yellow bag. So discard the general waste in black bag, the yellow waste for the yellow bag for medical waste, the body parts or placenta or anything with blood in red bag, and any sharps or needles in the sharp container. So these are standard precautions. So I hope it's clear for you. يعني it's clear، يعني أتوقع إنها سهلة جدا. applied for all type of patients، لجميع المرضى إيش ما كانت حالتهم. طالما عندي مريض منوم أو في غرفة الفحص أو أحد دخل المستشفى عندي لتقديم الرعاية، فهو تحت مسؤوليتي إني أقدم له إيش؟ الاحتياطات أو معايير الاحتياطات الأساسية. يتبقى لي standard precautions transmitted based precautions اللي هي الاحتياطات الوقائية المتنقلة. ليش قلنا عليها متنقلة؟ لأنها عبارة عن احتياطات تستخدم فقط للأشخاص أو المرضى اللي عندهم عدوى. كيف عرفت عندهم عدوى؟ أول شيء عندهم نتيجة إيجابية من المختبر وأعراض، وقد يتم عزلهم في بعض الحالات. يعني معناته انتقل إليهم العدوى عن طريق التلامس المباشر أو القطرات أو ذرات الهواء. ففي حال عندي مريض منوم وتم تشخيصه أنه عنده جدري أو روتا فيروس أو الجرب أو سالمونيلا، إيش حستخدم لأنه هذا الكائن المعدي أو المرض المعدي انتقل له عن طريق التلامس المباشر. حستخدم إيش؟ أول شيء طبعا نظافة اليدين والرداء الأصفر والقفازات، وحسب الحالة أستخدم نظارة أو غطاء الوجه. فالترانسميتد بيست بريكوشنز معناته متنقلة، انتقلت له العدوى من المستشفى ومن المجتمع وإلى آخره. أيضا إذا كان عندي مريض منوم في المستشفى وكان مشخص بالإنفلونزا أو الربلة أو الكوفيد أو أي مرض ينتقل عن طريق إيش؟ القطرات. كوفيد كنا نلبس له ايربورن وكونتاكت، كنا نلبس فول PPE معدات الحماية الوقائية كلها. لكن بعد التطعيم خلاص صرنا بس نحط له نظافة اليدين وقناع فقط، حتى ما يلهم. ليه؟ لأنه صار عندي تطعيم. التطعيم معناه في جزء من سلالة الفيروس موجود في جسمي، فخلاص أنا بإذن الله محصن من تفاقم الأعراض لما يجيني لا قدر الله كورونا. وإذا كان عندي مريض منوم بالمثلا الTB أو الميزلز أو النيمونيا أو بعض الحالات اللي هي يكون فيها viral chickenpox، البكتيريا chickenpox I used to wear for him contact. لكن الviral chickenpox some patients needs to be isolated and protected with with N95 and contact. فبعض المرضى اللي يكون منومين عندي عندهم السل أو بعض أنواع الحصبة أو النيمونيا،
فأستخدم لهم نظافة اليدين وال N95 ماسك. ال N95 ماسك هو عبارة عن قناع جراحي بطبقتين، يحمي المريض، يحمي الممارس الصحي أكثر من القناع الجراحي العادي. العامل المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة من معدات الحماية الوقائية بجميع طرقها نظافة اليدين قبل وبعد، قبل وبعد، في بعض الخطوات أو بعض أنواع من الأشخاص اللي يكون عندهم فعلا حرص شديد مع كل خطوة يطبقوا نظافة اليدين، لكن مو خلال الإجراء اللي يكون فيه بيتعامل فيه مع المريض، خاصة لما يكون contact precautions. يلبس الرداء الأصفر يعقم يده، يلبس النظارة يعقم يده، خاصة كمان لما يخلع هذه المعدات. طبعا لبس وخلع المعدات في لها بوستر برضو، يفضل إنها تكون موجودة الملصقات هذه جانب الدولاب الخاص بمعدات الحماية الوقائية، عشان حتى لو الممارس الصحي نسي كيف يطبق الخطوات يكون أمامه الملصق ويذكره بيها، لأنه حتى لبسها بالخطوات السليمة المطلوبة يحتاج خطوات عشان برضو تقلل من فرص انتقال العدوى. So, wearing PPE according to the patient's situation will break the chain of infection in whatever the patient's situation is. In contact precautions means I have to perform hand hygiene, wear the yellow gown, then goggles, then face shield, then the last to wear is gloves. Why? Because it will be most contaminated with the patient. And then I have to remove it step by step and perform hand hygiene, which is remove the gloves and perform hand hygiene. Remove the gown. Some nurses prefer to perform hand hygiene. Remove the goggles. And then the last is to move the face shield or the mask beside the room, beside the anteroom or the door, and run away. Then perform hand hygiene. For patients who has influenza, rubella, COVID, any disease transferred through drops, they should perform hand hygiene and wear a mask, surgical mask. For patients who is admitted as TB patients or measles or pneumonia, they have to, the healthcare provider has to isolate them and perform hand hygiene and then wear surgical N95 mask, and some cases like viral chickenpox they have to wear airborne and contact. أيوة الكوفيد for COVID patients، إذا أنا عندي مريض كوفيد الآن عذرا إذا قلت لكم المعلومة ما هي كاملة، ألبس كونتاكت ودروبلت. أيوة لأنه بعد التطعيم كمان ينتقل كوفيد عن طريق التلامس، إني أنا ألمس أشياء المريض مثلا القلم أو جواله أو إلى آخره، فينتقل عن طريق التلامس. فمرضى الآن بعد التطعيم إحنا كلنا قبل التطعيم نلبس له كونتاكت وإيربورن، بعد التطعيم contact droplet. So before vaccination we used to wear for COVID patients airborne and contact. After vaccination, for now we are wearing contact and droplet precautions, and that's enough. This is about precaution. What about vaccination? What is the vaccine? كلكم مطعمين. أهم شيء إنفلونزا وكوفيد، اللي رايحين الحج لازم يطعموا إيش؟ مننجوكوكل، إنفلونزا وكوفيد. كممارس صحي لازم الطعم، مو عشان نغصبك على التطعيم، مو عشان نفرض رأينا عليك، عشانك، عشان أنت ما تلقط عطهم المستشفى. So as a healthcare provider, I have to take the vaccine. It's not about obligation of forcement of the vaccination or an ego issue or a personal issue. It's about your health or your safety, also your family with you. So you will not catch any virus or a bacteria or any disease from the hospital.
What's the vaccination? Vaccination is a simple, safe, and effective way of protecting you against harmful disease before you come into contact with them. It uses your body's natural defense to build a resistance to specific infections and makes your immune system stronger. Vaccines train your immune system to create antibodies, just as it does when it's exposed to a disease. However, because vaccines contain only killed or weakened forms of germs, like viruses or bacteria, they do not cause a disease or put you at risk of its complications. How does the vaccine works? I can explain it as an example to be an easier explanation. The vaccine is containing serum and other chemical substance and part of the virus or the bacteria, one of the family or part of the member of a family. When it does come into your body, it will fight. It will not fight at the beginning. It will come in the environment of the immune system, and it will fight against being in a new environment. It will find the good cell to live, eat, rest, sleep, and reproduce. When he will finish from this cell, he will try to find another cell. If the antibodies in the immune system are strong enough, they will fight against this virus and try to kick him out of the body. And when he will go out of the body and his way out, the symptoms will appear. Why? Because he is taking all the power or all the electricity and the energy in the cell to go out of this foreign body. To find a new victim in your around you. Yes, to find a new victim around you to catch a living cell to live in. So in general, the vaccine will give us a part of the virus or the bacteria. So when the new virus or the new bacteria will try to enter our body, they will find a member of their family inside your body, and they will not do the same harm. They will come and say hi to them and leave with less much symptoms. As simple as it is. حاجة أشرحها كلها شرحتي بالعربي. When you get a vaccine, your immune system should respond. And now we have vaccines to prevent more than 20 life-threatening diseases, helping people of all ages to live longer, healthier lives, and better outcomes. Immunization currently prevents 2 to 3 million deaths every year from diseases like diphtheria, tetanus, pertussis, measles, mumps, rubella, influenza, COVID, etc. What should I have to receive as a healthcare provider? Vaccines. Mandatory hepatitis B, 3 doses, 016, the first day you are employed, 1 month after the first dose, 5 months after the first dose also. 5 months, 106, yes, excellent. 106 means the first day when you are employed, then 1 month after the first dose, and the third dose will be 5 months after the first dose. Sorry, the second dose. Yes, for non-healthcare providers, they should have 2 doses only, 0 and 1. Day 1, and then after the second dose should be after 1 month from the first dose. Also, as a healthcare provider, I should take mandatory 1 dose of influenza vaccine yearly. MMR, 2 doses, 4 weeks apart, which contains also Varicella. So it's now the new one,
MMRV, 2 doses, 4 weeks apart. Tetanus, diphtheria, pertussis, which is Tdap, this should be given 1 dose every 10 years. Meningococcal also 1 dose every 5 years. And now we have COVID vaccine, and I think most of us are immune against it. It's about 3 doses. طيب بالنسبة للتطعيم هو عبارة عن طريقة وقائية وسليمة وصحية وفعالة لحماية جهازك المناعي ضد أي مرض معدي أو كائن معدي قبل الإصابة به. فالتطعيم يستخدم جهازك المناعي وردة فعل جهازك المناعي للمقاومة ضد إنه يكون في إصابة بهذا المرض، أو إذا دخل لا قدر الله هذا المرض إلى الجسم يكون في أعراض أقل بنسبة كبيرة وتخلي الجهاز المناعي يصير أقوى في كل مرة. التطعيم يدرب جهازك المناعي على تكوين أجسام مضادة تعمل حرب بسيطة وخفيفة مع الإصابة ببعض أنواع الميكروبات المعدية. وأيضا يحتوي التطعيم على سيرم أو سوائل مع جزء من سلالة الفيروس أو البكتيريا، هي يا إما أنها تقتله يا إما أنها تثبط أو تقلل من أدائه، عشان كده تكون الأعراض أقل. كيف يشتغل التطعيم؟ بكل بساطة أحب أشرحها كده في قصة بسيطة، إنه التطعيم يحتوي على جزء من سلالة الفيروس أو البكتيريا. لما يدخل الجسم يدور على خلية تناسبه يعيش فيها ويأكل وينام ويرتاح ويتكاثر، وخلاص لما طبعا خلينا نقول استفاد منها قد ما يقدر، يبدأ يفكر ينتقل لخلية جديدة، يروح يخرب مكان جديد. فلما يجي يخرج يتضارب مع الجهاز المناعي ويسحب كل القوة والطاقة والكهرباء معاه عشان يخرج من المكان الأول، عشان يلاقي خلية جديدة أو ضحية جديدة يروح يخرب الخلية أو البيئة فيها. فلما يجي يخرج هنا تبدأ الأعراض تطلع على الإنسان. إيش ما كانت الأعراض وحسب طبعا نوع الكائن. فهنا وقتها يلعب دور التطعيم نقطة مرة مهمة، اللي هو لما تيجي تخرج الأعراض ويكون عندي أصلا من قبل ما أصاب بهذا المرض جزء من سلالة الفيروس، يجي الفيروس الجديد، أنا إذا طعمت يجي الفيروس الجديد يبغى يدخل هذا الجسم ويدور على خلية عشان يعيش فيها، حيلاقي جزء من أفراد عائلته أصلا مستوطنين هنا موجودين في هذا الجهاز المناعي، فيقول لك لا احنا بس حنيجي نسلم عليه ونمشي، او يمكن ما ندخل، خلاص احنا عارفين انه ترى هذا الجسم في جزء من عائلتنا خلاص تم التدمير كفاية. فيكون الأعراض أخف إذا دخل هذا الفيروس الجديد إلى الجسم بعد التطعيم، أو ما يدخل أصلا، ما يتفاعل بالطريقة المعتادة أو بالطريقة اللي متعارف عليها عند الإصابة. بكل بساطة التطعيم يحتوي على سيرم أو سائل ومواد كيميائية وجزء من سلالة الفيروس، عشان كده عندنا أكثر من 20 مرض أو مو 20 لا أكثر، يمكن 5 أو 36 أيوة 36 أو 38 مرض معدي نقدر نتفادى الإصابة بهم عن طريق التطعيم. تساعد جميع المرضى أو جميع الناس بشكل عام من الإصابة أو الضرر الخطر من الأمراض المعدية. التطعيمات تحمي كل سنة من 2 إلى 3 مليون أشخاص من الوفاة بسبب الإصابة ببعض الأمراض المعدية الخطيرة والكبيرة اللي هي زي البورتوسيس والديفتيريا والتيتانوس والحصبة والإنفلونزا وكوفيد وإلى آخره. أنا كممارس صحي إيش لازم أخذ كتطعيمات مفروضة لا نقاش فيها؟ الكبد الوبائي
3 جرعات، اليوم الأول من الوظيفة، وبعدها بشهر الجرعة الثانية، وبعدها ب5 شهور الجرعة الثالثة. الغير ممارس صحي ياخذ جرعتين فقط، اليوم الأول وبعدها بشهر فقط. أنا كممارس صحي ليش كمان لازم أخذ تطعيمات؟ جرعة واحدة من تطعيم الإنفلونزا سنوياً، وبعدين جرعتين من تطعيم الميزلز مامز روبيلا وفيرسيلا صار معاهم، بين الجرعتين 4 أسابيع يعني شهر. كمان كممارس صحي لازم أخذ جرعة واحدة كل 10 سنوات من تطعيم التي داب اللي هو تيتانوس ديفتيريا وبيرتوسس، وكمان جرعة واحدة من تطعيم الحمى الشوكية كل 5 سنوات، جرعة كل 5 سنوات. وآخر شيء عندي اللي هو تطعيم الإنفلونزا اللي كلنا طعمناه، واللي ما طعم خلاص دحين حتى السفر صار مسموح. يلا ليه صار السفر مسموح للي حتى ما طعموا كوفيد؟ ليش برأيكم؟ Why do you think that nowadays? Yes, excellent, Muhammad. Nowadays we had the Saudi government allowed the unvaccinated people to travel. It's okay to travel. Yes, because we had herd immunity and that's enough. Most of them يعني like 97% من المجتمع الطعموا، فخلاص صار في مناعة، صار في herd immunity، مناعة مجتمعية. يعني خلاص الأغلب الطعموا، فحتى لو جاء هذا اللي ما طعم من برا وجاته كوفيد عشان إنه ما سمع الكلام والطعم، خلاص إحنا اللي هنا عندنا مناعة الحمد لله. excellent. طيب about the medication اللي هو أختصرها عشان أكسب الوقت. using the antibiotics بشكل عام، استخدام المضادات بالطريقة الصحيحة يعني يقدر يرحم الجميع في إيقاف سلسلة العدوى وتراكم المواد الكيميائية في أحماض المعدة لصعوبة هضمها. وكمان يساعد الممارس الصحي إنه هو يفهم إذا جاء عدوى بسيطة للمريض إنه يقدر يتعالج معاها ويقدر يتفاهم معاها ويقدر يحمي نفسه منها. ويساعد كمان المريض إنه هو يتعافى أسرع، إني أنا أعطيله المضاد الصحيح في الوقت الصحيح وبالجرعة الصحيحة وعند اللزوم فقط بكل اختصار. أنتي مايكروبيال ريزيستنس تحدث، أو اللي هو مقاومة المضادات الحيوية تحدث بسبب الاستخدام السيء والخاطئ للمضادات الحيوية أو إهمال تطبيق ممارسات مكافحة العدوى، وبسبب السفر العالمي أو انتقال البشر بين أرجاء الكرة الأرضية، فهي للأسف حتساهم في بدء انتقال العدوى بين المجتمع وداخل المستشفيات. الأنتي مايكروبيال ستيوردشيب بروجرام هذه موجودة في أغلب المنشآت الصحية، تروج لقاعدة أساسية وفيها كثير من تحقيق قيمة سلامة المريض، اللي هو وصف المضاد الصحيح للمريض المناسب مع الجرعة المناسبة أو الصحيحة وخلال الوقت المناسب. فلذلك هذه كلمة غلط، to decrease all resistance of antibiotic، للتقليل من جميع أنواع مقاومة المضادات الحيوية. To summarize the medication point, it's about using the antibiotics correctly for the patient safety, for healthcare provider safety, for using less or cost less of medications, and to make sure that the patient is using his immune system to fight against any simple disease or any simple infection, and to break the chain of infection. Why? Because antimicrobial or antibiotic resistant will happen due to misuse of medications or prescription of antibiotics, and
poor infection control practices, also due to global trade and travel. So hospital-acquired infections will start due to misuse of antibiotics inside my hospital, and there is a control with it. I can do something with it. So as simple as it is, just follow the antimicrobial stewardship program or value or a vision which promotes to give the right antibiotic to the right patient with the right dose and the right duration to decrease all resistant of antibiotics. And nowadays, as I said yesterday, إذا كان في أحد مركز معايا, now they stopped reproducing any more antibiotics. No more. الآن توقفوا عن صناعة أي مضادات حيوية جديدة. ليه؟ عشان يكفي أصلاً اللي عندنا. في حالات متأخرة مثلاً من ضعف المناعة عند كبار السن، وهي طبعاً هذا الشيء قديم، لكن برضو المضادات الحيوية الجديدة صارت تساهم فيه، اللي هو صار فيه تعفن في أجسادهم، صارت في بعض الإصابات اللي هي يكون فيها تغير للون الجلد بسبب الفطريات، ونشأت الفطريات حتى بدون يعني سبب كده واضح، هي بس اتهيأت لها البيئة إنها تعيش فيها، قامت طلعت الفطريات في جسم كبير السن. ليش؟ لأنه سبب منه استخدام المضادات الحيوية عمال على بطال وبدون مناسبة، وعند أي نقطة ألم يلا أخذ مضاد حيوي، لما كانت طبعا تنصرف بدون وصفة طبية أو دون سيطرة. أما الآن صار الوضع أفضل. Last point I will talk about it today is continuous education. Continuous education, which is part of the infection control elements and tasks, and slide of vaccination. طيب, later, I will do it later. Continuous education as we are doing now to prevent infections inside and outside hospitals. Also, family education after patient discharge is a point need to be mentioned in all infection control practices. Continuous education is helping in reducing infections and medical errors. Also, implementation of infection control program using education and performance feedback resulted in significant reduction in rates of hospital-acquired infections. التعليم المستمر طبعا دائما مفيد، زي اللي احنا بنسويه الآن، المحاضرة حتى لو كانت عن بعد، يساهم في الوقاية من العدوى داخل وخارج المستشفيات. وأيضا تعليم عائلة المريض بعد خروجه من المستشفى، نقطة مهمة لازم نذكرها في بنود مكافحة العدوى. التعليم المستمر يساهم في التقليل من الأخطاء الطبية ويقلل من العدوى وانتشارها داخل المستشفيات. تطبيق برامج مكافحة العدوى عن طريق التعليم، وكمان ردة الفعل بعد التعليم والتطبيق تعطيني نتائج ملحوظة واضحة جدا في تقليل العدوى المصاحبة للمستشفيات. الصوت مو واضح؟ Okay, I will go back to vaccination. طيب, هرجع للشريحة اللي فيها التطعيمات الخاصة بالممارس الصحي. التعليم المستمر عبارة عن إنه في الدراسات اكتشفوا إنه إذا أعطيت الممارس الصحي محاضرة حيستفيد 5%، إذا أعطيته مقال أو دراسة يقرأها حيستفيد 10%، إذا أعطيته مواد سمعية وبصرية 20%، إذا خليته يطبق حيستفيد 30%، إذا عملت له جروب مناقشة، مو جروب واتساب، جروب مناقشة 50% حيستفيد. طيب إذا خليته يطبق practice by doing، يلا طبق الآن على المريض، مرة حيستفيد 75%. أنا أتمنى أني أوصل من 50 ل 75%. أنا كمعلم أو كجزء من مهام التعليم 75% أنا مرة راضي فيها practice by doing. لكن إذا حملت الممارس الصحي مسؤولية، علمته صح ودربته صح وطبق صح،
وعملت له auditing أو مراقبة وقيمته صح، إذا مسكته مسؤولية هذا الممارس الصحي وخليته teaching others by applying learning، الجدد هذول على قد ما هو حيكون هذا الممارس الصحي مسؤول عشان يعلمهم بحرص، الجدد حيستفيدوا فعلا 90%. يا سلام، يكون حققنا مخرجات التعليم. So studies showed that implementing active learning will be effective through, if I gave the healthcare provider a lecture by 5%, an article to read or a study to read by 10%. If I showed him audio or visual materials, he will get benefits by 20%. If I asked him to demonstrate in front of me, by 30%. If I initiated a discussion group, a 50% benefit of the learning, which is a very good until now. If I told him to practice on the patient now, directly, after learning and demonstrating and everything, so he will get benefit by 75%, which is very satisfying until now. But if I make it as a leader with future vision, with an honest value to achieve, which is teaching others by applying learning. So I will catch this healthcare provider and make him teach others. Others, honestly, will get benefits by 90%, which is more than excellent, which is perfect. إن شاء الله تكون محاضرة اليوم سهلة وخفيفة عليكم. شكرا لتواجد الجميع. لسه ما حنطلع دحين بريك، حناخد أسئلة. أي أحد يحب يتواصل أنا موجودة. كمان افتكرت إني أرسل لكم قناة التليجرام المجانية اللي تخص مكافحة العدوى. طيب، فأعطوني أهم شيء أسئلة. يلا، عندنا نص ساعة نخلص فيها الأسئلة، إن شاء الله نطلع قبل. طيب، أنا بس عشان قاعدة أعمل أنا لسه في التقنية، يعني ماني سريعة كده. أيوة، هذا رابط قناة التليجرام، أحط لكم في الشات، بعدين أنتوا ارسلوا لبعض إذا ما اشتغل. وبرضه حتلاقيه في قنوات التواصل الاجتماعي حقتي، حتلاقيها في قناة التليجرام إذا انفكشن كنترول. يلا أسئلة. طيب، هل نسبة النجاح في التعلم تكون للمتدرب أو لمن يقوم بالتعليم؟ لا، المتدرب. أنا يهمني أدرب المتعلم، أعلم المتدرب. المعلم نفسه مين من كان، حتى لو كان لسه دوبه يعني اكتسب المهارة، هو قاعد يقدم التعليم، فالفائدة للمتدرب. أيوة، نقل المعلومة له، هو اللي حيستفيد. أيوة، نقل المعلومة، اللي المتدرب اللي قاعد في الفصل الطالب هو اللي حيستفيد إن شاء الله. التعليمات الضرورية للممارسين في المختبر، ما شاء الله لسه طويلة، حتلاقوها في القناة حقت التليجرام. كل التخصصات وكل قسم في له بوليسي، من الابيك، من السي بي سي، من الام او اتش، كلها موجودة في التليجرام. إذا ما هي موجودة برضو أرسلوا لي، حاول أشوفها أرسل لكم هي. في أحد كان بيسأل على الشريحة حقت إيش التطعيمات اللازمة للممارس الصحي، هذه بس إن شاء الله تكون واضحة، حنضيف عليها تحت كوفيد 19.
يلا أسئلة. تحديث الجديد للنفايات الطبية هو موجود ترى في قناة التليجرام، أو أرسلوا لي أرسل لكم هو ملف PDF. حاويات النفايات الطبية أو الحادة متى أغيرها إذا ما وصلت ل 75%؟ أظن هي لها بوليسي كل 3 أشهر تقريبا. أيوه، بس إنها كمان تكون مغطية ما هي مكشوفة. إذا ما وصلت إلى 75 كانت عيادة صغيرة أو كده. خليني برضو أتأكد من المعلومة يا أمل، وأكتبها مثلا في تويتر أو أرسل لكم هي في أي مكان في قناة التليجرام. So our colleague was asking if the sharp container didn't reach the 75% or 3 at 4 on 4 fullness. I think there is a policy for it. We have to change it every 3 months, but I have to make sure of the answer and come back to you. حابة أستفسر بالنسبة للميديكال ويست الخاصة باللاب، كثير اختلفوا من ناحية الجلوفز والبايوهازارد باج إنه تكون من ضمن الانفكشوس or religious waste regular waste. لا 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 infectious. ليه؟ لأني أنا قاعدة فيها أتعامل مع أي شيء يخص المريض، عينة بول، عينة دم، عينة براز، عينة لعاب، قد يكون فيها أشياء معدية. medical waste أنا بالنسبة لي anything with the patient from the patient touching the patient it's medical waste. يعني مو تقليلا في المريض، لكن أي ذرة قد تكون أشوفها أو ما أشوفها معدي، it should be medical waste. برضو أقرأي التحديث الجديد للنفايات أو نفايات المختبر، لكن أنا بالنسبة لي أريج medical waste. Don't waste your time and protect yourself please. For any disinfectant or sterilized device used in the facility, is there an evaluation form? Yes, there is an evaluation form from the same facility according to what they need, as simple as it is. الطريقة الصحيحة لفتح normal saline actually I don't know لأنه مو شغلي صراحة. Selma is asking, I don't know the correct way to open the normal saline. Find it in the YouTube. والله you will find it. أنا ما أعرف إيش الطريقة الصحيحة، بس أنا حقول لك لو شفت مثلا في ممارسة لفتح النورمال سلاين طريقة تنقل العدوى أقول لك إيوه ترى we have to break the chain of infection. هذا شغلي، لكن إيش الطريقة الصح أنا ما أعرف كده بكل صراحة. If the staff had a needle stick injury or أيوه if the staff had a needle stick هل أعطيه immunoglobulin وهو متطعم؟ لا، وهو متطعم لا. أصلا لازم أتأكد من الإبرة أو الآلة الحادة اللي انجرح فيها إذا كانت لمريض أصلا عنده هيباتيتس بي أو هيباتيتس سي أو HIV، فأنا لازم أشوف the source of the blood أول شيء. النقطة الثانية إذا هو متطعم no need for immunoglobulin. إذا ما كان متطعم الآن I will give him immunoglobulin and until like 48 hours أظن late I should give him the vaccine. هل في مرجع أرجع له إذا أبغى أسس مختبر جديد بحيث أعرف توزيع أي شيء يخص infection control؟ شوف اللي هو السياسات حقت الكاب اللي هي معتمد مركز اعتماد المختبرات CAP، هذه حتلاقي فيها، أكيد حتلاقي فيها to build a new lab. برضو في أشخاص متخصصين في الانفكشن كنترول اللي هو for renovation and construction. You can consult them in building a new lab. ولله الحمد يعني أنا منهم. ف you can consult me أريج. هي لازم يكون أحد expert in infection control, or also you can consult our colleague Miss Noura. She had a very good experience. ليش لا إني أنا لما أعمل مباني جديدة أسأل الانفكشن كنترول تعال أخذ من عنده استشارة، تعال شوف فين أحط المواسير، فين أحط الأحواض، إيش أعمل في الجدران. طبعا تخليني للمستقبل يعني
أول شيء في سمعة مركز أو مستشفى جيدة، وكمان أساعد المريض على إنه هو يعني يستشفي أكثر أو أسرع، لأنه هو جاي عندي في المستشفى للاستشفاء وليس للنقاهة أو ليس مثلا للتمشية. فيعني الفكرة فيها مرة حلوة. طيب أظن إني حطيتها يا بشاير، الشريحة حقت إيش التطعيمات المطلوبة الأساسية للممارس الصحي. أنا آسفة if there is any questions في الملف حق Q&A. طيب حجاوب عليها بسرعة، بس if you have any questions please write it in the chat. After how many times can someone use alcohol rub then must use soap, or there is no limit? There is no limit. If you feel that you need to wash your hand, directly wash your hand. There is no time and there is no limit. As soon as you feel you need to hand rub, do the hand rub. Nawaf, your question I cannot answer it. دورات التغذية فأنا حصلها نادر ما حصلها. I don't know. مالك، هل في evaluation form؟ هذا جاوبنا عليه. evaluation form لجميع الديسنفكتنت داخل المنشأة. أيوة جاوبنا عليه. عندي سؤال عن تصميم الغرفة المفردة والمشتركة بين كل غرفة وغرفة جدار حمام واحد يستخدم المرافقين. أيوة صح، أو إنها تعتبر غرفة مفردة والمرضى ما يحتاج أسوي لهم قواعد. Nahid is asking about the design of the single room or cohort room. In our policy in infection control, if we had the same microorganism and we don't have any other single rooms, we have to cohort patients. Cohort patients mean that they have distance from each bed about 1.5 meters, and they can use the same toilet for the patient, مو للمرافقين. Okay, not for the companions. A toilet for patients. Okay, and clean and disinfect the toilet between each use. الله يعينكم. لازم أغسل وأعقم الحمام الله يكرمكم بعد كل استخدام. فالحمام الله يكرمكم دورة المياه تستخدم للمريض وليس للمرافق، عشان المرافق ما ينعدي كده بكل بساطة. تمام؟ إذا ما عندي غرف مفردة فأضطر إني أنا أجمعهم مع بعض في نفس الغرفة وأحط بينهم ستاير، وأفصل بين كل سرير من متر إلى متر، من متر ونص إلى 2 عشان يكون في مسافة، وأفصل بينهم في الستاير. الحمام يكون مشترك مو مشكلة، لكن الحمام فقط للمريض أو للمرضى وليس للمرافقين عشان ما تجيهم عدوى. طيب if you have any question please send it again in the chat. واعتذر إذا فاتتني بعض الأسئلة ما جاوبت عليها، بس إن شاء الله حنلحق نجاوب، لسه عندنا ربع ساعة. القناة طيب حاضر. التطعيمات، طب صور الشاشة يا ناهد أو عبير، صور الشاشة سهلة. use the technology، مو كفاية أنا ما أعرف أستخدم التكنولوجي، والله بحاول قد ما أقدر يعني، أو أرسل لكم ممكن السلايدز. Also I can send the slides as a PDF file in the Telegram channel الفائدة للجميع، فحتلاقيها في السلايدز، هذا أحسن حل. المحاضرة مسجلة حتلاقوها في قناة اليوتيوب تبع مركز فيوتشر فيجن، وحترجعوا تسمعوها مرة تانية، والشرايح حرسلها as a PDF فايل في قناة التليجرام. أبشروا. كم مدة السماح في المنشآت بتواجد نفايات الكيموثيرابي زي الكانسر دراجز قبل التخلص منها؟ هذا سؤال مرة مهم. الصراحة يا أحمد for me I don't know، بس I think as soon as possible we have to get rid of it. I think so. Why? Because it's يعني exceptions or a special waste. I'm not sure. ما مرت علي
وما اشتغلت فيها، بس أبشر حأشوف الجواب وحرسله في قناة التليجرام. أبشر. ياسمين فين نرميه؟ نرمي إيش؟ رد وات؟ بدرول. بدرول فين نرميه؟ إيش هو البدرول؟ وضحي لي ياسمين أكثر عشان يصير أقول لك. If you have a question write it all down together عشان في أسئلة ثانية أنا قاعدة أقرأها. إيش أهم نقطة ممكن أسويها عشان أقوي مناعتي؟ لأني في عيادة أطفال كل فترة أخذ عدوى بسيطة منه أقلها الرشح. أول شيء يا أميرة vaccination، أول شيء. بعدين healthy habits، healthy food، enough sleep، moving، لازم الحركة 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 أو الرياضة بشكل عام. check your vital signs from time to another. check your التحاليل حقتك برضو شوفيها، إيش المعادن أو الفيتامينات اللي ناقصتك، خذيها من مصدر طبيعي، لا تاخذيها حبوب أو سوائل وكذا. يفضل أي شيء يدخل المعدة في كيميكال حيعدم لي حموضة المعدة، مو الآن لما يصير عمري 50 و60 و70 تبدأ المعدة تحتار تهضم الأكل ولا الشرب ولا الفيتامينات ولا الحلا، ولا إحنا ما شاء الله ما بنقصر في الأكل. فأي شيء فيه كيميكال بعدوا عنه قد ما تقدروا. أنا أنصح بقلة الدواء صراحة، وأعطي الجسم فرصة إنه يعالج نفسه. الله خلقنا بنعمة الفطرة اللي هي نقدر يعني جسمنا المناعي يقدر يرجع يستعيد القوة، لكن أنا كمان لازم أساعد الجهاز المناعي مو أدمر. فآكل غذاء صحي، أنام كفاية، أتحرك كفاية، اختار مثلا نوعية الغذاء اللي أدخله في جسمي. ليه؟ لأنه المعدة بيت الداء والدواء، فحموضة المعدة بمجرد ما إنها تبدأ تضعف أو تقل أو تتعطل كان الله في العون. فأفضل مناعة تستخدميها أو تقدري تبدأي فيها يا أميرة التطعيم والعادات الغذائية الصحية. وبرضو شيكي على تحاليلك وإيش الأشياء اللي تكون ناقصتك من فيتامينات ومعادن، وخديها من المصدر الأصلي حتى لو كان نسبتها ضئيلة، أحسن من صفر. دائما 1 أو 2 أحسن من صفر. Bilin is asking shop containers must be 3 to 4 full like 65 هي 75%, then closed to seal with date opened and date closed with staff signature. Yes, it's true. أنا عندي في الطوارئ عملت غرف منفصلة وكان يوجد فيها معقم فقط من غير مغسلة. نهى we need a sink. hand washing أبدا ما هو زي hand rubbing. it's not the same. sink من متطلبات الاعتمادات. we should have a sink ضروري. أنا جبت لكم قناة التليجرام ولا لا؟ هرجع أحطها في الشات. مجانية القناة. أيوه. if you have any other questions. لا تحطوا لقاح كورونا عذر لقلة المناعة، لا يمكن أصلا جاكي كورونا قبل التطعيم بس مثلا ما كانت أعراضه واضحة. فالفيروس نفسه، الفيروس هو اللي ينقص المناعة أو البكتيريا هي اللي تنقص المناعة. So COVID vaccination is not an excuse for reducing or making my immunity less or less stronger. Why? Because يعني لما تاخد خليني أشرحها كيف، بإنه أنا لما يجيني الفيروس الأصلي الأساسي يدخل جسمي هو اللي حيكون معاه كل الأسلحة اللي يدمر فيها الجهاز المناعي. لكن لما أخذ التطعيم أنا باخذ نقطة من الفيروس، واحدة نقطة. فالتطعيم ترى ما يعمل تدمير للجهاز المناعي. وأقرأي عنها أو فكري فيها منطقيا. لما تشربي عصير برتقال طازج، برتقال معصور كده أمامك كله برتقال،
زي لما تاخدي عصير برتقال، نص الكاسة برتقال ونصها موية، أو ربعها برتقال وربعها موية، لا مو زي، مو نفس الطعم. فالفكرة بين التطعيم والفيروس أو البكتيريا الأساسية هو إنه التطعيم نقطة من الفيروس، أخذنا بس شوية منه، وصلة منه كده صغيرة حطيناها في الجسم. فهي الفكرة فيها إنه أنا بعد أعتني بمناعتي. وبرضه طبعا كلامي ما هو يعني هو الأساس في كل شيء، أرجعي أقرأي وأبحثي في نفسك بنفسك. كمان شيل الفكرة من راسك إنه التطعيم هو السبب، لأنه الأفكار الإيجابية ترى لها دور في بناء الجهاز المناعي وفي تدمير الجهاز المناعي. ليه؟ لأنها مرتبطة بالحالة النفسية للشخص. Bedroll this they will put before each patient before examination. So your question was متى غيروا؟ between patients. فين نرميه؟ فين نرميه؟ هو حق الفحص، سرير الفحص، صح يا ياسمين؟ إذا بس سرير الفحص عادي in any waste، ما هو medical waste، لأنه سرير الفحص ما جاء عنده سوائل أو قطرات أو كذا، لأنه البيشنت ما هو كان كمان exposed naked، ما هو لابس أي شيء، لا ما أظن. فيعني عادي، ما راح يكون في أصلا هو البيد رول هذا نفس القماش حقه ما يلقط كائنات كثيرة. ممكن يتوسخ مثلا بنقطة أو نقطة بس ما يلقط، هو هذه خاصيته. ف we can change it we can get rid of it or discard it in any waste, general waste or medical waste, so no problem with it. كم عدد المرات المسموح بها لاستخدام الكحول المعقم في اليوم عشان ما تسبب ضرر وقتل البكتيريا النافعة؟ ما في عدد معين، بس أنا أفضل شخصيا الغسل، غسل اليدين أحسن من المعقم. على الرغم من إنه المعقم فيه مواد كيميائية أكثر، لكن الصابون قد يكون يعني فيه مواد كيميائية، بس لما أدمجه مع الموية مكون طبيعي. أيوة، فلما أدمجه مع الموية، اسمها الموية برضو بتحافظ على بشرتي، ما بتدمر كل البكتيريا النافعة. بس ما في عدد معين يا صبا، ما في عدد معين. الله يعافيكم. شكرا لكم جميعا. إذا ما عندنا أسئلة، وشكرا لحضوركم، شكرا لانتباهكم، شكرا لأسئلتكم. أي أحد يقدر يتواصل معايا على قنوات التواصل الاجتماعي موجودة أمامكم. أتمنى إن نكون قدمنا أنا ونورة اللي نقدر عليه في شرح المواد التعليمية الخاصة بهذا المؤتمر. واللي عنده أي سؤال لا يتردد، بإذن الله بإذن الله إحنا مأجورين في اكتساب هذا الوقت لنشر العلم والرد على الأسئلة. إحنا مأجورين في كل لحظة نخدم فيها المرضى ونعاون فيها المجتمع لإيقاف العدوى. بإذن الله إحنا مأجورين أوقات الاستماع، أوقات التركيز، وأوقات نضغط على نفسنا عشان نرفع وعينا، عشان نتعلم أكثر. أتمنى إنه نكون إن شاء الله ما قصرنا معاكم، وبإذن الله نلتقي في مؤتمرات قادمة. أي أحد يحتاج أي مساعدة إحنا دائما موجودين. وشكرا لفيوتشر فيجن اللي بيمنح لنا الفرصة إنه إحنا نكون ضمن إطار تحقيق الرؤية الخاصة بتطوير الممارس الصحي السعودي والمقيم داخل السعودية. وشكرا للدعم التقني، سامحوني، أو الدعم الفني، سامحوني في أول يوم السلايدز كانت عندي ماني عارفة أشغلها، يعني أنا كبيرة في السن، لازم أحد يساعدني في التقنية. حارسل المحاضرة PDF على قناة التليجرام، أبشروا، أو اللي يبغاها يرسل لي إيميل. موفقين إن شاء الله، في الخير دائما وأبدا. نطلع بريك بس 20 دقيقة ونرجع مع أستاذة نورة بإذن الله. يومكم سعيد، ونشوفكم بإذن الله على خير وفي أحسن حال. Thank you everyone. Thank you very much for attending. I hope that you get all the benefits that you need, and then we answer all your questions. Sorry to talk in Arabic if you are not an Arabic speaker. I hope that the continuous education is a process. You will find it to reach out your goals,
And you can find anything also that you want in the free channel in the Telegram. Hope you have a good day and see you in future conferences. And thank you very much. Assalamu alaikum. Good morning. صوتي واضح? Is my voice clear? أهلا. شكرا. أهلا وسهلا. جاهزين نبدأ؟ يلا بسم الله. طيب, good morning everyone. صباح الخير جميعا, and welcome to the last day for this course today. I believe it is the زي ما يقولون easiest conclusion to what we have said before. Today is mainly the topics are focusing on prevention and strategies of controlling more than anything else. So after we discover all the risks that we might face in the healthcare facilities and what are the type of these risks and different organisms, emerging diseases, non-emerging diseases, now we can talk about prevention and focus on that topic. But before moving to the prevention and the topics, let me decide with you how you want your break today. Break الصلاة. Do you want it 1 hour ولا half an hour? هاخذ أول 3 ردود. I'll take the first 3 replays. عفوا. ساعة. أوكي, صار في أوكي نص ساعة. لخبطتوني. لحظة. النص ساعة قالوا أكثر. طيب. معناته عندنا 3 lectures now we have. We will go with 2 and then we will have half an hour break. Then we will continue the last lecture. Hopefully it will be very simple and clear and direct. So today is the hospital-associated infections prevention. And I chose this topic because this topic will cover most of the infection types that we might face in the facilities and how we prevent them easily. I avoided to speak about hand hygiene, PPE, vaccination, patient education, because it has been covered already this morning. So we will go in a different direction. أحاول أخذكم ل prevention بطريقة جديدة. Prevention in a new way. More strategic, more administrative, إن صح التعبير. والpractical prevention, we know it already. And it's well known, actually, صراحة. We need just to implement it. We need just to monitor it in the facility. We need to make sure that the healthcare workers are well educated about it. If you agree with me, يعني إن صح التعبير. But sometimes we need to come up with different strategies. We need to come up with, we need to think outside of the box. This is what I meant.
There are some questions. Some people ask about my private account. They want to text me, send me questions, consultations. This is my name spelling. They can capture name spelling and look at me in LinkedIn, any social media, and text me from there. So I can help you. Okay, the objectives today: healthcare-associated infection definition, and the types of bacteria that are known to cause healthcare-associated infections commonly in hospitals, and HAI's common types, what we have usually, what are the cases of infection we have in the hospitals, and HAI's management, how to manage these HAIs when they occur, and HAI prevention tips, simple tips. And here today I would like to start with a pre-test. حسوي اختبار معاكم. So هنفتح الشات مع بعض، نكتب الأجوبة, write your answers on the chat, and let's have a little game نشوف معلوماتكم كيف. But first the definition. HAI definition, simply stated, HAI stands for healthcare associated infections. هذا اختصارها. And HAI is an infection that develops as a result of medical care. This may occur in a hospital, outpatient surgery center, nursing home, rehabilitation facility, or while receiving wound care services. Meaning, under any kind of medical care service, HAI is possible. HAI could happen at any moment. Okay, therefore, we need to be aware, we need to be alert. In order to develop an infection while receiving these services, bacteria must enter the body to cause invasive. ولا ما تعتبر HAI. Otherwise, it's not HAI if the bacteria did not enter the body cavity. Okay, this can happen in many ways. كيف? Through a wound or a device such as catheters, lines, or even by the airways of the lungs. So this is an introduction to understand how HAI are developed and when they develop and what is referring to and where they developed. The most common infections associated with healthcare can be divided into main 4 categories: catheter-associated urinary tract infection, and abbreviation لها CAUTI, bloodstream infections, abbreviation لها BSI, surgical site infection, and the abbreviation is SSI, and pneumonia. Okay. Types of bacteria that are known to cause HAIs usually. Some types of bacteria that are known to cause HAIs are methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA المعروفة, Clostridium difficile, CDI, infection, Acinetobacter, Pseudomonas, Carbapenem-resistant Enterobacter, CRE, and vancomycin-resistant Enterococci, VRE. Those are the most common, and recently زي ما قلنا في الابديت للhealthcare associated infection Candida aureus as well. HAI common types. In deep, we will talk about the 4 types of HAIs. First type is the catheter-associated urinary tract infection, CAUTI. It's an infection that develops either during or after placement of a urinary catheter insertion. بمعنى, during الinsertion, the infection has been happened. كيف? How? By breaking the aseptic technique. Because when we insert any medical device, we insert the medical devices
within an aseptic technique environment, isn't it? So if the aseptic technique broken, the bacteria can enter during the insertion. So هنا الكيس ممكن يكون. This is the case when could be happen the infection. Or after placement, وهنا where will be the breakup of the precaution? خلينا نقرأ أجوبتكم. طيب بعيد السؤال. During the insertion للcatheter, if the infection have been occurred, that means that a aseptic technique during the insertion was broken. صح? Right? صح حلو. طيب لما نقول after replacement للكاثيتر صارت الانفكشن. The infection have been happened. وين الخلل كان؟ ما كان في الانسرشن. الانسرشن was fine. الاسبتيك technique was fine. بس after replacement وين الخلل؟ من وين جت البكتيريا؟ ها؟ من عدم ايوه من اللاين من السكين. اوكي يعني ايش اللي صار؟ what happened؟ ايش اللي صار في بروكن؟ الاحتياطي فاطمه. وش تتذكرون about اليوريناري كاثيتر؟ ايوه للبيشنت طبعا. اليوريناري كاثيتر، السنترال لاين، مو الاسبتيك تكنيك. الاسبتيك تكنيك وقت الديورينج. وقت الكير بندل. الجواب الكير المينتننس لللاين ما كان كويس. للكاثيتر عفوا. المينتننس للكاثيتر after الانسرشن was not done properly. مو احنا عندنا كير بندل للكاوتي، كير بندل للكلابسي، كير بندل للام دي ار، كير بندل للاس اس اي، كير بندل لكل الهيلث كير اسوسييتد انفكشنز في كير بندل. We pass by every day ولا once a week on the patients whom are having a central lines ولا any medical device connections, and we check from the patient file and patient status did the nursing did the correct care bundle for the patient. تتذكرونها؟ after البليسمنت معناتها كان في مشكلة في الكير بندل، ما كان في maintenance لهذه الكاثيتر after the insertion. بس إذا كان during the insertion دخلت البكتيريا meaning the aseptic technique was broken. أوكي هذا شيء بس جاء على بالي. طيب urinary catheter are normally placed in the patients undergoing for long surgical procedures. Therefore it's needed. يعني clinically urinary catheter might be needed for the patients who are going long surgical procedures, right? Who need to assist with passing their urine, or those whom are extremely ill and they cannot go to the toilet, so they need to have a Foley's catheter. Bacteria enter the tubing and make their way into the bladder and the kidneys and cause an infection. باختصار, this is an overview about the cavity. Next is the central line associated bloodstream infection, which is CLABSI. And this infection develops either during or after placement of the tube placed into the blood vein. You may know this as an IV, مثلا, as an example لل bloodstream infection. بس مو central line. central line. IV bloodstream ممكن infection يسبب. IV are normally placed to give fluids and medications, or may be used to withdraw bloods for testing. Bacteria enter the tubing and circulate in the bloodstream. بعدين it causes an infection. Number 4, surgical site infection, SSI. Infection develops either during or after a surgical procedure. نفس الحكاية. During or after. During حيكون الخلل وين؟
if the infection happened during the surgery. هنشوف brainstorming. During the surgical بيكون أكيد بالأسبتيك تكنيك during السيرجري أو بيكون من الانسترومنتس طبعا تعقيم الانسترومنتس from the instrument sterilization process. أما after بيكون maintenance غالبا بيكون maintenance للwound care patient hygiene personal hygiene etc. الميديكيشن الانتيبيوتيك متى بدأ when start antibiotic when closing an antibiotic prophylaxis. It could be all those factors. A surgical procedure when a bacteria enter to the wound هنا تكون infection. Sometimes this bacteria may also move to another side of the body and cause an infection in the urine, blood, lungs from the wound. They started from the wound, but in this case, sometimes they can move to another part and cause an infection. So it will be secondary infection. It is considered as secondary infection. Pneumonia ولا VAP اللي هي ventilator associated pneumonia اختصارها. Infection develops when bacteria enter the nose or mouth and travel to the lungs. Bacteria may also travel through a tube that has been inserted to help with breathing اللي هو الفنتيليتر. اوكي وهنا تكون VAP في مثل هذه الحالة. طيب let's say we have an HAIs and we need to know how to manage these cases whenever they happen. HAIs can be managed by collecting أول شيء and analyzing the healthcare facility surveillance data, because surveillance data could reflect to us the situation of the HAIs that we have in the hospital based on the different criteria, based on the area of the patient, based on the type of the infection, based on the percentages or rates, based on microorganisms, distribution, many several data that we can use from the surveillance data. So we can manage HAIs through this surveillance data. And this management can lead to and assess the outbreak management whenever it is possible to have an outbreak. Because sometimes when we have an outbreak in a hospital, we go prospective, we go back to the data. We need to go back and look where were the source, where were the index case, what was happening for the last 2 weeks, what are the trends that we missed during reviewing our surveillance, for example. So it helps also to manage and assist outbreak management. Also, it can help to emergency preparedness and response to the national infection disasters or diseases threats, meaning it helps us to do better reactions in case of emergency preparedness, national disasters, world threats. Our reaction will be planned and will be solid due to this data and information. Moreover, HAI's data can support the antimicrobial stewardship and the antibiogram programs too. Therefore, they can support also the antibacterial or antimicrobial resistant pathogens control. So all these elements could help to manage the HAIs in the facility. HAIs prevention tips. But before the tips, let me take with you this quick questionnaire, multiple choice. We have 8 questions. And you can write to me in the chat which answer you choose in the question number 1, for example. I will read the question for you guys and you will just type the answer. At the end, we will check the answers and you will see how brilliant you are. Okay? First, hand hygiene. The term hand hygiene, terminology here.
is defined as performing hand washing, antiseptic hand rub, or surgical hand antisepsis. B, applying nail polish. C, clipping your nails. D, going for a manicure. Number 1. A, ممتاز. Okay, A, well done. الباقي ما له دخل. ممكن clipping your nails is assisting lil best hand hygiene, but it's not the term. It's not the term of hand hygiene. So number A, or letter A, is the definition. طيب, infections occur when all three of these happened. Mark all that apply. Okay, there is a source, A. B, there is a susceptible person. C, transmission occurs. D, there is a phone. صح سارة, برافو. A, B, C. برافو. A, B, C. طيب. These medical conditions cause a higher risk for infections. Mark all that apply. A, diabetes. B, ingrown toenails. C, heart disease. D, lung disease. سارة ممتازة ما شاء الله. A, C, D. B ما لها دخل. A, C, D. برافو. A, C, D. Medical conditions اللي can cause higher infection, higher risk to be infected. مرضى السكر, مرضى القلب ومرضى الرئة. أكيد. Okay, good. We will move on. Number 4. Identify 5 common signs of infection. مهمة هذه. 5 common signs of infection. A, diarrhea, fatigue, respiratory symptoms, short of breath, muscles ache, abdominal bloating, fever. مين هذه؟ لحظة دقيقة. Oh my god, راح. في أحد جاوب, برافو, بس راح بسرعة. نورا. أحمد, مو بس فيفر, في أشياء كثيرة. لا, not all. في واحد ما له دخل. One of the answers is not included. It's all the answers except F. Abdominal bloating ما لها دخل. الانتفاخات. All except F. Correct. Bravo. جنيد. Bravo جنيد. Okay, next. كمان في أسئلة. We have four more. Okay. Number 5. Identify 3 standard recommendations to prevent infections. نبغى standard recommendations to prevent infections. Mark all that apply. Hand washing. Handle laundry carefully. Ensure appropriate room placement. Wear a hazmat suit. خلاص يا جماعة, انتقلنا للنمبر 5. ABD. ممتاز خالد. ABD صحيح. ABD. لا ABC. ABC مو دي يا خالد. Hand washing. Handle laundry carefully. Ensure appropriate room placement. hazmat suit ما لها دخل الحين. Standard, قاعدين نقول standard recommendation. Yes, all except D. ناهد, bravo. Number 6. Standard precautions is defined as making use of common sense. Common sense. And here, I usually, when I give lectures inside the hospitals and visit healthcare areas, I spoke to the nurses and doctors and I said, sometimes there will be no infection control staff available, for example, at night or at weekend or whatever. Make sure that you use your common sense as أحد عنده يعني mental thinking. Use your common sense practices.
that to reduce a risk expected from this kind of illness in this patient that you are dealing with. Okay, so the standard precaution is defined as making use of common sense practices and personal protective equipment used that protect coverage from infection, one caregivers from infection, and prevent the spread of infection from person to person. True. صح. هذا الكلام true. هذا تعريف الستاندرد precaution. مو من قال false? It's not false. It's true يا جماعة. طيب okay, moving on. Number 7. هذا تعريف الستاندرد precaution اللي قال no. Please احفظوه. Memorize it. الصوت يقطع. I'm very sorry. Let me check. Oh God. والحين الصوت واضح؟ Okay, الحمد لله. طيب. Number 7, transmission-based precaution is defined as the second tier of basic infection control. Second, يعني in additional to standard precaution. And are to be used in addition to standard precautions for people who may be infected or colonized. يعني حتى colonized يحتاجون transmission-based precautions. With certain infectious agents for which additional precaution are needed to prevent infection transmission. True or false? صوتي واطي. True. Letter A. Bravo. آخر سؤال. Last question. Identify 3 proactive measures. To help prevent infections. Mark كل اللي included. Ensure individuals get their vaccines up to date. Practice hand washing frequently. Use hand sanitizer when soap and water are not available. Keep a safe distance when sick. Nadia ممتازة. All. Muhammad, very good. Bilin, very good. A, B, C, and D, all of them. ممتاز. Lovely. كم أحد غلط؟ عرفتوا أخطائكم؟ How many people get wrong answers? Those are basics على فكرة. يعني we need to be full aware about what we have tested. Okay, moving on يا جماعة. Let's move on. How does the infection spread? There are 3 things that must occur for infections to be spread. First is the source, of course. Refer to a virus, bacteria, germs, fungi, whatever. Okay. Number 2, the host, a person, an environment, an object. It could be. Number 3, the transmission, a fecal, طريقة الانتقال, a way for the germs, bacteria, or viruses to be moved. Okay. But remember, germs, bacteria, or viruses cannot move themselves. They depend on us to touch surfaces or cough or sneeze so they can move. Yeah? Okay. Who is at risk from infection? In fact, everyone. Yes, there are some people are more at risk. They're more likely to get infection more than others. However, everyone is at risk. Who is at risk? Individuals with the following medical diagnosis and conditions. Those taking the following medications and or those receiving the following treatment may be more susceptible to infections and the complications effect of the infection too. So due to their low immune response. Whom are they? Heart disease, diabetes, lung disease, اللي هم عندهم asthma, whom have asthma or COPD patient. يعني إيش COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. Or patients with indwelling devices, catheters, lines,
cancer treatment, HIV patient, sorry, immune suppressing disease drugs, dialysis patient, cancer patient, post-operative patient, elderly patient. So all these categories are more likely to have infection, and people with diabetes experience high rates of chronic health conditions, diabetes, obesity, heart disease. Chronic health conditions affect quality of life and can weaken the body's immune response, therefore. So the immune response will be disrupted and the infection will be, the invasive of infection will be high. So strategies to prevent or prevention or HAI's prevention, regularly hand washing. Of course, I will go through this very quickly. The use of hand sanitizer if hand washing is not available. And if your hand is not visibly soiled, of course. Avoid touching your mucous membrane often during your work hours, during your service. Avoid touching your eyes, your nose, your mouth. Mucous membrane is very dangerous. Use your elbow when coughing or sneezing. Cough etiquette and respiratory hygiene. Follow the steps. Thoroughly cook meat and eggs. For food poisoning, I'm talking here. Avoid crowded places and avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illnesses such as coughing, sneezing, flu-like symptoms, etc. Frequent cleaning of highly touched surfaces such as tables, doorknobs, light switches, handles, desks, toilets, and sinks with household cleanser and EPA registered disinfectant. During the environment cleaning or disinfection, wear gloves when cleaning and disinfecting surfaces. When surfaces are visibly dirty, or if you have any spillage, use the spill kit, of course, for biohazard spillage, bloods and etc., urine, vomiting, use the biohazard spillage kit or spill kit, and they should be cleaned using a detergent or soap and water prior to disinfection, of course. Always clean, then disinfect. You cannot disinfect without cleaning. Always clean, then disinfect. Dilute household bleach can be used. A diluted one can be used if appropriate for the service, because not all services stand with bleaching, yeah? So if it's a stand with it, just follow the recommendation. Follow manufacturer instructions for application, and proper ventilation should be secured in that place because of the bleach. Never mix household bleach with ammonia or any other cleanser, okay? If you want to prepare a bleach solution, you can mix 5 tablespoons bleach with a gallon of water. Keep a safe distance from people who are sick or showing any symptoms of illnesses. For example, 6 feet is a very good distance for to avoid droplet infections and contact infections. Let's check the answers together. Have you done it this way? I believe most of them, if you get it, there are a big number they answered wrong also. So this was the answers. Thank you very much. And I'm ready for your questions, you guys. شكرا يا زهرة. Any questions? Very simple, direct, huh? Can I move to the next? شكرا أنتو. Thank you. شكرا أنتو. Thank you very much. طيب سؤال، تبون 10 minutes break وبعدين نقول الثانية؟ Do you want to have 10 minutes break and we will move on to the next topic, or you're happy to continue? نكمل continue أبشروا.
Can you see the slides? وين رحنا؟ وينكم؟ طيب شير دقيقة. شير. سوري يا جماعة دقيقة. Okay. Okay, good. So the next topic is simple. It looks like a KPIs, but it's not a KPI. It's a minor project. It's a minor KPIs that can be used in small hospitals, small services, or if you have, I believe, يعني مثلا sub KPIs مثلا, for example, if you want to do an improvement project for your measures that you are implementing in your institution, but not as big as KPI, but you need to maintain follow-up, you need to maintain monitoring on certain aspects, some things that you need to be improved in the area, but in a different way than KPI. But it looks like KPI, but it's not. It's simple than KPIs, but it's something new. It's something جديد to implement, and I felt it's nice to share it with you because it might be helpful for someone's whom don't have the capacity to create KPIs and big action plans and big schedules and big follow-up plans. This could be a very helpful topic for those people, and for those who are still in big hospitals, they can have a look for something different than what they used to know about improving and measures the infection control. So this day is about the prevention, isn't it? So if we have measures to prevention, but we want to improve them, because خلاص احنا عرفنا الميجرز, most of the measures we are well known about it. Now we need to improve these measures. For example, what we should do, how we should deal with it. This lecture is about that. So the outline today is introduction, very short introduction, just to get you through the understanding of the concept. Then measures implementation in the institutions that you work in. Then the measures improvement examples, so you could get a better understanding. And in the literature, the 4 common types of measure improvement from the researches, what you can implement, which one do you need more in your facility, and which one is more helping you. If you could start with this kind of improvement, measures improvement, and then move on to the KPIs if you are junior, if you are brand new hospital, you can start with this idea and move on to the KPIs and big projects. As an introduction, measurement is essential to monitoring success and help to guide your team towards your specific interventions goal. If we want to understand what is the measurement means, it is essential to monitor success and help to guide the team toward the specific
intervention goal that has been identified earlier, or the goal we agree about that we need to reach that goal together. So measurement could help us to assess, monitor, and guide the team to reach that goal together. Right? Measurement also tells us what is working and what is not, and provides evidence on that بالدata. From the data you can know, is this working or not? The interventions that we have done to achieve that goal, to achieve that objective. Is it working or no? Is it helpful or no? So it provides us with evidence. And sometimes it's inspiring also other healthcare providers. The measurement could inspire someone for better practice, for better technique, for maybe sharing an intelligent guides, or sharing a successful story. So measurement could inspire other healthcare worker providers to improve the quality of the patient safety. Okay, so we all agree about this. The measurement methodology and recommendations regarding an object or a goal and the sample size that we select is based on the model for improvement that we need to do. Okay, and is designed to accelerate the steps of improvement by using the PDSA cycle المعروفة that we know. A trial and learn, trial and learn. Let's say try and reflect back. So هذه ال PDSA cycle that built on a trial and learn approach to improvement based on the scientific method. Yani it's not something that related to personal perspective or personal preferences. No, it's based on scientific method, plan, analysis, trial, learn, practice, etc. Okay, it is not intent, برضو it is important to know here in the introduction, it is not intent to provide the same accuracy that might be applied in a research study, for example. No, طبعا accuracy هنا أقل شوية. The accuracy here is little, a bit than the research study measures improvement, but rather offers an efficient way to help a team to understand how a new approach system is performing. صح ولا لا? At the end, it will give us an overview and understanding how a new approach system is performing and helping. What is the trial and learn cycle? PDSA, plan, do, study, act. When you have any measure and you want to improve this measure, okay, of precaution, for example, you should follow this cycle. You start from the plan, describe your objective or your goal, for example, and the changes being tested. Your predictions should be written as well. What do you predict from this measure improvement implementation practices, new practices? What is your prediction? Write your prediction. What needed action steps? Plan for collecting data in the future, how you will collect the data when you start the process. Plan all these things, write it down. After this, we will go to the step 2 is do. So step 1 is plan, step 2 is do. What you will do, you will run the test that you planned, describe what happened during the running, collect your data. Okay. Step number 3, study. يعني reflection. Study what has been done, right? Analyze this data that you collected, compare the outcome with your predictions من الplanning, from the planning, summarize what you learned. Reflect in a reflection. Reflect what have been done, what has been planned. After the study, step number 4 is act. Decide what's next. Make the changes.
what was helping, what wasn't, for example, from the experience, and start another cycle each time. So usually when you have a prevention strategy in your hospital, in your institution, in your clinic, and whatever, yani mashallah, we have 600 people attending. I don't know where are you come from, guys. Yani where you are working. I believe you are from the whole kingdom, and you are covering different type of healthcare services. So this kind of topic is, I feel it's helpful for some people. How we cycle, what we need to do now. Implementation. يعني عمليا أكثر. First select يعني عمليا الحين بناخذ, we will take one measure, for example, infection control measure, prevention measure, and we will work on improving this measure and focusing on it in a simple way and randomly. Okay, so first select an objective, what you need to improve, and what is the type of this objective. Is it related to process or related to outcome? حنشوف, we will see in the next slides الأمثلة هذه. أمثلة يعني examples about process and examples about the outcome. And then select a sample size. Let's say ICU patients with a time frame if possible, so you can track, and responsible persons, of course, will the members that they should follow the cycle. When choosing a sample size for your interventions, it is important to consider the purpose and uses of data, and to acknowledge when reporting, you should acknowledge that the findings are based on an X selected sample data as determined by the team who select this group of study. Okay. Measures improvement implementation. So the scope or scale amount of sampling, testing, time required of the test should be decided according to three things, and meaning their predictions, the team degree of belief in their predictions to be happen. Meaning here, you cannot select a measure or objective that is not real. Predictions should be related to reality. عشان you don't be matching your predictions need to be matched with reality. So this is first. Number two, the risks from failed. Did you count the risks if this test is failed? Do you know how to get recovered after this test is failing? It need to be defined first. Number, the readiness of those who will have to make the change to start. The readiness to start. Okay. Examples of this measure improvement and measures improvement. For example, hand hygiene measures. Hand hygiene as a most famous example. Hygiene is well performed in the facility. If we have a minimum number of infection control staff, if we don't have nurses to follow up the observation for hand hygiene during patient service, you need to measure other things that is reflecting hand hygiene has been done while you are not here, while you are not observing. What are these things? The volume of alcohol-based hand rub used for the area being monitored, and the volume of this كحول is decreasing. كميات المعقمات قلت, meaning the alcohol hand rub has been used
when the amount of it is little in the unit, meaning they have using the alcohol hand rub more frequent. So the goal is to increase, to evaluate hand hygiene performance in the wards in the area being monitored appropriate. And هنا حتكون في observation. Here there is an observation, there is a rate, hand hygiene, a compliance rate. The goal is to have like 80% of the healthcare workers had performed hand hygiene correctly, for example. And this type is process too. Another aspect, the percent availability of hand hygiene products and bed space and patient areas being monitored. The bundles, compliance to the bundles. The goal is that we have 95% are compliant, and this type is a process. So this is an example, for example, hand hygiene measures. If we took like infection prevention and control measures as an example, what are the measures that could reflect that infection prevention and control measures have been implemented? And what are our goals to be achieved? And the types here. So most of these types are process. For example, number of gown used in contact precaution patient, for example. Okay, the gowns have been increased 50% than usual before. That means this goal is, okay, improving. They are implementing to wearing the PPEs, using PPEs properly, etc. Next, the number of boxes of the gloves used in the area has been monitored. And the goal is to increase 50% than before. Number 3, percentage of eligible patient admission screening for MRSA per month. هنا في زمن, there is a period of time, as I said, because not all the elements I said here should be accomplished. This one. Sometimes you select an object, the type, and methodology, for example. That's it. Sometimes you select an objective, type, time, person, sample size, etc. So this data is flexible for you, but at least you need the 3 of them. This is the minimum data table that you need. Measure, goal, and type. But sometimes you need to add like time frame, let's say per month, let's say person, responsible person, etc. So MRSA per month, 90% have been screened upon admission for MRSA. And this is a process. Screening is a process. Hand hygiene is a process. PPE is a process type. Okay. Percentage of eligible patient admission screened for VRE per month. 90% of the admitted patient has been screened for VRE before admission. That's a process. Number 5, percent appropriate environmental cleaning practices. The goal is 100%. 100%, because it can be 100%. Yani هنا realistic. It's okay to be 100%, but it's much better if you don't have 100% in your charts, because 100% is not realistic number, I believe, or rate, I believe. So it's better to keep it like 90, 95 maximum. عشان human error, due to human error, of course. Reduction in mean time to placement of contact precaution. We need to reduce time that placement of contact precaution signages and not being late on infected patients. So we can alert the healthcare workers and visitors and families about the infection in this case. So decrease 50% is the goal. And this is a process, adherence to patient placement. Other examples reflecting an outcome, for example, let's continue. Number 7, reduction in mean time from lab notification to placement on contact precaution. هذا مهم.
lab communication with infection control team by alerting the infection control team that there is an MDRO patient, there is an sentinel growth of, let's say, Staph aureus VRE. Is very important. It's very important to highly communicate with the infection control team. So decrease a reduction للمين 50% is a process, is a goal. Number 8, incidence of HAIs, MRSA, clinical isolated per 1,000 patient days. Reduction 80% هذا outcome. So هنا الrates. Rates usually are outcome, whereas the active actions are process. The 4 common types of measures improvement. For safer health care now, they have 4 types of measures for each of the interventions that you are selected. Process measures and outcome measures are the most popular measures. Process and outcome, نفس اللي قلناهم تو في الأمثلة, the one that we mentioned before, is the most common measures, process and outcome. However, still we have balancing and information measures. So there are 4 improvement or measures improvement type. So below we have an explanation and example. My God. كيف الصوت الحين? How is the voice? Okay, thank you. طيب, outcome measures, these answer whether the team is achieving what is trying to accomplish and articulate the picture of the success. The outcome usually reflect is the team achieving what they want to accomplish? Is the process successful or no? Usually, the outcome measure is reflecting this information. For example, if the team wants to reduce risk of fall to the patient, they should measure the number of falls happened so they can reflect, was there any reduction in the risk of fall or no? So this is an outcome calculation or the outcome measurement follow-up. Now, other one is a process measure. Processes that directly affect the outcome and are measured to ensure that all key changes are being implemented to impact to the outcome result. Process measures are crucial for measuring or ensuring that all the key changes that we are planning to do are ticked, are implemented, are done. Okay? For instance, for example, the timely delivery of prophylactic antibiotics to reduce surgical site infection is one example. Yani if the time of delivery to the prophylaxis antibiotic to the patient before the surgery has related to the surgical site infection reduction, this is a process measure. Okay? Balancing measure. بقالنا balancing and the information measure, yes? So balancing measure, this determine whether improvement is one part of the system were made at the expense of other process in other part of the system. يعني إنه you have done something in this measure, but on the other hand, something else is working with it properly, something else on the other hand is not working. بنعيدها. This determine whether improvements in one part of the system were made at the expense of other process in the other part of the system. نجح شيء علشان شيء. Something has been success because other thing has been worked. This is the balancing measure. For example, in a project to reduce the average length of stay
for a group of patients. The team should also monitor the percentage of readmission within 30 days for the same selected groups. هذا البالانسing measure. Information measure. This is a very simple one. This collects general detail relative to the intervention. This measure is just collecting the data, general information and details related to the intervention that we have made. Thank you so much. Simply, it's something new. Just something new, صراحة. If you have any question, just ask. الله يسعدك يا سارة. أنت المبدعة، شكرا. Thank you guys، وأعتذر إذا كان الصوت يروح ويجي. مرة شكرا للطفكم. Thank you for your kindness. Thanks for the kind words. شكرا. طيب الحين 11 و20 دقيقة. It is 11 and 20 minutes. Shall we come back at 12? تكفيكم 40 دقيقة؟ شكرا، أنتم يعطيكم العافية. Shall we back in 12 sharp. شكرا. Yes خلاص 12 بإذن الله. معنا خلود الكنترول. We will be back at 12 inshallah. Thank you guys and have a nice break. Thank you very much. طيب بسم الله. Thank you يا جماعة. Thanks for the nice words and being with us to the end of the sessions. And last topic today, very important, very comfort disruption صراحة. يعني مزعج مزعج في مجال مكافحة العدوى. It's very disruptive. It's very uncomfortable. But I mean the outbreaks. But if you are well prepared, well planned, your monitors are always checking and you're doing your rounds, you're analyzing your data on daily basis, you're observing the most of the practices around you. Hopefully, inshallah, everything will be fine. Everything will be under control. However, a lot of efforts need to be done to control any outbreak. Outbreak is not something nice. It's not something easy. It could be life-threatening. You could lose some patients. You could go through sentinel events with quality control department. It's a big responsibility, in fact. And but it's not impossible to accomplish. But it needs a very responsible person. It needs hard work. It needs compliance. It needs resistant, hardworking, etc. Okay, and from time or by the time you will learn more about how to control outbreaks better in your facility. You will learn more from the multidisciplinary team that you should gather, outbreak committee team, people whom are leaders, excuse me, and involved in this committee will add value to your information. Some people will guide you better. Some people will cooperate with you, and you will get over the outbreaks. But it's a nightmare, صراحة. And we should focus, really. We should focus how to maintain safe environment, patient safety, healthcare worker safety, and as long as we can. So the outline today will be the Infection Control Department core value. What is the core value, in fact, for the Infection Control Department? And the chain of infection. And why I mentioned the chain of infection again, because
outbreaks start from the chain of infection. So we need to know the deep root of any outbreak is the chain of infection, is keep ongoing, happened. It's not breaked. So in order to control, not control, just control, no, in order to avoid having an outbreak, we should break the chain of infection at the first place. Second, we will talk about the epidemiology of infectious diseases. And after that, the pathogens impact after they present. So from the epidemiology of infectious diseases, what the pathogen could impact when they present in a patient. Then the levels of disease occurrence, because when diseases occur, there are levels of the occurrence. So what are the levels, what we are concerning and what we are focusing today, what we will highlight today about the levels of disease occurrence and epidemiology and prevention of MDRO outbreaks, because outbreaks has several types. It could be MDRO outbreak, it could be HAI's outbreak. So there are several types. We will discuss them briefly, actually. And next, epidemiological trait. What are the components? Components that when they gathered, they started an epidemiology event. Okay. Next, external risk factors that could lead to outbreaks or even worsening the case of the outbreak that happened already. Extra risk factor which can lead to an outbreak or get an outbreak worser, if I could say. And finally, the outbreak classifications, because there are types of outbreaks, classifications, types and classifications. شيئين مختلفين. And we have 3 classifications of outbreak. We will go through them intensively لأن هذا التوبيك اللي المفروض نركز عليه. This is what we should focus on, and the prevention of the outbreaks. And we will take one example for an outbreak and discuss the features of this outbreak and how we monitor what we should do, what's the screening process for the patients, when to discontinue isolation, when to say this outbreak is declared or not. Sorry. So first is infection control core value is zero harm. Zero harm is the intent and intention for the infection prevention and control department. And this is what we all working every day to reach. Zero harm for the patient, zero harm for the healthcare worker, zero harm for the visitors and family members, zero harm for the environment that we are working in. Because if we maintain the safety of the environment that we are working in, we are going to be ambitious and capable and loving to come to work again. But if the environment that we are working in is extremely risky, is unsafe environment, there are germs here and there and everywhere, there are many patients under contact precaution, many patients uncontrolled airborne diseases, outbreaks here and there, you will not be able to work safely. You will not be able to work in a healthy environment. So zero harm is the core value for the infection prevention and control departments. Regarding the chain of infection, whenever we could break this, just break it. Please, this is my message to anyone listening to me today. Whenever you find a way to break the chain of infection for the patient that you are serving, for the unit that you are covering, please make this as one of your major and priority responsibility. If you understand the chain of infection properly, you can break it from any side that you are creative in, you are cautious about. For example, usually the chain of infection is started from an infectious agent. Of course, هذا المسبب. المسبب يبدأ من سلسلة العدوى تبدأ من المسبب. So infectious agent, as we said before, it could be bacteria, fungi, parasites, prions, viruses, whatever kind of pathogen.
Here, the microorganisms are capable of causing disease or illness. Okay, so after we have an infectious agent, the microorganism needs to have a reservoir. Okay, so they can multiply, they can live for a long time, they can be after that having a portal of exit and come out. So a reservoir could be a people, water, food, instruments, which is a place in which infectious agents live, grow, multiply, and survive. So this is the reservoir. After the reservoir, the microorganism will transfer from the object, من الأشخاص والأشياء and people, going to enter blood, secretions, skin, portal of exit. So it will take a portal of exit from the reservoir by using a mode of transmission through a portal of entry to the susceptible host. This is how it works. صح إن أنا قلتها بطريقة سريعة بس هي it takes all this time to do. I have said it very quickly, but it takes all these steps to be completed. After the reservoir, we have a portal of exit. Portal of exit is ways in which infectious agent leaves the reservoir. So it will leave the reservoir, use either physical contact ولا droplet or airborne. هذا الترانسبورتيشن. هنا الفيكل. Okay. هنا السيارة، الانتقال من هنا لهنا. الانتقال من الريزرفوار from the reservoir to the susceptible host. We can gather this three points in one simple thing here, transportation. Okay, so from the portal of exit, the pathogen will exit the reservoir through mode of transmission. What is the mode of transmission? Ways in which the infectious agent is spread from the reservoir to the susceptible host. It looks like from the reservoir to the susceptible host, like this, the arrow. But we need to follow this arrow too. This is what is mechanically happened. But in fact, it's from the reservoir to the susceptible host. But mechanically, this is what happened. But from the mode of transmission, either physical or droplet or contact, or airborne, the pathogen will use ways in which the infectious agent enters the susceptible host, اللي هو end destination. This is our end destination, وجهتنا الأخيرة. Portal of entry حتكون إيش؟ It will be what? Mucous membrane, respiratory system, digestive system, for example, broken skin, fresh wounds, for example, burns, for example. Okay? Whom are the susceptible hosts? The target. Individuals may have traits that affect their susceptibility and severity of disease. مين هم أو مين هؤلاء؟ Immune deficiency patients, diabetes patients, burn, cancer, surgery, age, elderly, infant. Those are the susceptible hosts. So mainly, it looks like the chain of infection is all about the first three parts on the top. Yes, infectious agent, reservoir, susceptible host. Right? Do you get my point? However, we need this mechanism to complete the whole cycle. Epidemiology of infectious diseases. How does the infectious disease occur? How it occurred, when it occurred, and how is the process, the whole process from infection until the recovery stage or death or disability, depend on the harsh of the microorganism, the harshness. If we say there are 4 stages of the disease to be accomplished. First, the stage of susceptibility. Let's say هنا عندنا susceptible host, elderly,
person, infant, immune compromised patient, cancer patient, burn patient, post-operation patient. هنا عندنا العائل شو يسمونه susceptible host. Here our susceptible host. The susceptible host had an exposure to an infectious agent. After the exposure, the host will go to the other stage of the disease. What is that stage? Stage of subclinical disease. The disease is there. The disease is cooking on the way. Okay, مو مرة باين لسه, but it's on the way. The pathologic changes has been started in the patient body. However, no sign and symptoms yet. But the organism is there. Pathogen is there. Changing is there. Pathology is started. Okay? After the pathologic changes is started and patient pass the subclinical disease, the onset has been started. Signs and symptoms have been shown. Usually, here, the patient will be seen by the doctor. However, the disease can badi من هنا, started from here. And the infection started from here. And the microorganism is in here already. Therefore, we are saying always standard precaution is important. Be cautious all the time. You never know. Maybe this patient is in the incubation period of the microorganism. في فترة الحضانة للميكروب. لسه ما بان عليه أعراض. لسه ما طلعت الأعراض بالإصابة. ولكنه معدي. عشان كذا الستاندرد precaution جدا مهمة. Okay, so once the onset and symptoms are shown, the doctor will assess the patient. And usually this is the time of the diagnosis because الوقت اللي من هنا لهنا, the time from here to there is investigation. Either patient just visited the doctor, lab result are pending, نستنى النتائج المختبر ما نعرف إيش الأورجانيزم. Screening of the patient, X-ray, investigation, clinical investigation, etc. So the diagnosis will be here, not here since the onset. لا, بعد الonset بشوي, we can, the doctor can decide the diagnosis of the patient after an investigation. And here, this consider a stage of clinical disease. So clinically, the disease is there. خلاص, approved with evidence, with everything. After the stage of the disease, the treatment will be started, of course. Antibiotic, isolation, PPE, etc. At the end, there is a stage of recovery. It might be recovery. It might be a disable. It might be death. So this is the epidemiology for the infectious disease and how it goes through the timeline. So the pathogen now, الحين, is there, right? So what is the impact of this pathogen on the patient? The impact, it could be زي ما قلنا, infection or colonization or death. If not well treated, if the patient is immune compromised, if many reasons could lead to death, actually. So it might be infection, which is the entry and multiplication of organisms in the tissue of the host. هذا تعريف الانفكشن. What can the pathogen impact? Or the impact could be a colonization. The multiplication of microorganism at a body site or sites. مش شرط one site. It could be one site. It could be multiple sites without any clinical expressions or detected immune reaction in the host at the time that the microorganism is isolated from the patient. يعني احنا نعزل من المريض العينة, we isolate, or we took a sample from the patient, we had a positive culture from this patient, but there is no sign and symptoms, no immune reaction, no clinical expression, nothing, but the organism is there. Okay, so في هذه الحالة, in this case, patient should be isolated too, either infected or colonized. And some impact could lead to death from the pathogens. The levels of disease
occurrence are a lot. But what we concern today about is epidemic or outbreak level. When the disease occur and repeat, and infection is repeated, and it reaches to be an epidemic or an outbreak. So what does that mean? It's an occurrence clearly in excess of the expected level for a given time, period, and location. So if you want to say this is an outbreak, it should be happened in certain location, certain period of time, and the cases are above the expected. Above the expected. In this case, if these three elements are matched, you can say we have an outbreak. Okay, هذا in general. But if you want a better overview about an outbreak and a full comprehensive document to understand the whole outbreak and how it goes, and even per microorganism, you can reach a GDIPC document 2022. This is the latest, I believe, one, and it is very comprehensive. It's very useful. You can have certainly all your answers over there. The best reference I have read about outbreak management. It's in the GDIPC, and it's in my references at the end of the presentation. You can take a screenshot of it. Epidemiology and prevention of MDRO outbreak. In the case of MDRO's outbreak, which definition is a multiple drug resistant organism, اللي هم MDRO, pathogens that develop resistant to one or more commonly used antibiotics. We have two types of outbreaks, MDRO, either gram-negative MDRO outbreak, or four types of MDRO outbreaks. Either gram-positive MDRO, such as MRSA and VRE outbreaks, or gram-negative MDRO, such as CRE, cephalosporin-resistant Klebsiella, MDR, Acinetobacter, extended spectrum beta-lactamase outbreak. Also, number 3, we can have Clostridium difficile infections outbreak, or fungus MDRO outbreaks such as Candida aureus that we spoke about earlier. So the types of MDRO's outbreaks are roughly 4. HAI's outbreak, هذا type ثاني, another type. It is an increase in the number of HAI's events among patients or staff. ترى مو شرط بس بين البيشنت، ممكن يكون outbreak في الستاف. Over and above the expected number of cases that we should know, or we should see, or we should encounter. Okay, for the sake of early detection, هذا المرجع موجود في GDIPC. For the sake of early detection, if there are more than 2 cases of HAIs with the same organism linked to the same exposure and any given location within 3 days, it will consider as an outbreak. And you should be alert. You should start your outbreak committee. You should gather your team together and the leaders and start to investigate, and start with infection control measures, investigation, lab reports, review, etc. Okay. In some rare cases, emergent cases, and high-risk pathogens, one pathogen present is enough to declare that there is an outbreak. In some cases, مو دايم، يعني يكفي بس كيس واحد من هذه الكائنات عشان أقول أن عندي outbreak في المستشفى. مين هذول الكائنات؟ Which organisms are they? The viral hemorrhage fever, Ebola مثلا, and the Candida aureus as well. One case is considered as an outbreak, and you need to do the whole thing. And the outbreak ترى لها document, لها action plan.
It has an action plan sheet for the outbreak investigation and management. It is a huge tool, actually. You need to fill up the plan, you need to fill up the action plan, you need to gather the teams, you need to start your committee, you need to do several steps, investigation steps, after the announcement of that there is an outbreak. So if you declare that there is an outbreak, you should start with the whole document review and etc. Epidemiological trait. So if we want to declare that we have an epidemiology event, epidemiology infection, epidemiology case, we should have agent, environment, and host. Whenever you have this triangle, هذا التراينجل يسمونه epidemiology triangle. مثلث الأوبئة. Agent, environment, and host. If you can see here, what's balanced, ماذا يوازن أو what makes the agent far from the host is the good environment. لو تلاحظون, if you noticed. So if we maintain good barriers, good isolation, good environmental hygiene, good sterilization for the instruments, صح ولا لا? Right? The agent will be so far from the host, and therefore there will be not an epidemiological event. So if you understand that the core agents to cause a disease is agent, host, and environment. And the balance between agent and host is the environment. So if you control this, those will be fine. Okay. External risk factors that can worsen any outbreak case or can cause or lead to an outbreak. First, invasive medical or surgical procedures. Of course, medical intervention, invasive medical intervention could lead to outbreaks sometimes. Medical devices such as intravenous catheters, urinary catheters, mechanical ventilators can lead and worsen the case of outbreaks sometimes. The duration of antimicrobial therapy, if it's extended, if it's prolonged, also the hospitalization, prolonged stay in the hospital is a very risk factor for the patient to be colonized, infected, and spread of the infection. And finally, exposure to infected or colonized hospital personnel, because sometimes healthcare workers could be colonized with organisms, with multi-drug even organisms, especially MRSA in the nose. And they can transfer these organisms to the patients accidentally. And by serving more number of patients, unfortunately, they can cause an outbreak if it's not noticed and not controlled earlier. The أهم topic, and this is the outbreak classification. What are the outbreak classes that we should understand? And after we declare that this is an outbreak, we should select what type of outbreak is that we are facing. There are 3 types, A, B, C, and they are color-coded from the MOH reference. And we need to follow all the steps written and mentioned in there. And I really highly recommend everyone to read that document. It's enriched and comprehensive, actually. So first class is the highest class, which is A. This class, the pathogens could be those, any one of those, and more. Actually, there are more options, but I cut it only this one. The number of new confirmed cases within 3 days. If it's 8 cases and above, and the number of deceased with confirmed diagnosis with 3 days, the number of deceased patients, the number of the died people from the 8 was 5. And here the responsibility person will be the regional responsibility, GDIPC is needed. They need to interfere. They need to come to the hospital. They need to help. They need to do the investigation beside the infection control department and others, and hospital cluster, etc. They need to work with you with this outbreak, because 8 cases and above is a huge number for any kind of these organisms, okay? But these organisms, but for مثلا Legionella, 8 cases and above as well. Oh,
sorry. For example, fungi, Candida albicans, 8 cases. Candida aureus, 3 to 4 cases, consider class A, which is high actually. Aspergillus, the same. Hepatitis A and B, 8 cases. So from the charts, you can follow and it can guide you in a better direction. Class B. The difference between the classes is the number of the confirmed case and the number of the dead cases, and who will be the responsible person to deal with this outbreak management. Who will be the manager, the coordinator, the leader for this outbreak, and to fill up all the forms, to give up all the reports needed and follow up the plan. So in this case, class B, the color coded is yellow. So if the number of confirmed cases within 3 days, 5 to 7, يعني أقل من 8, 5 to 7, less than 8 as classification class A. So if it's 5 to 7 cases, and from these 5 to 7 cases, 3 or 4 died, then the regional responsibility and hospital cluster will be working together to fix up this outbreak. Last class is class C, color-coded with a green. If you have 2 cases or 4 from these, usually they are gram-negative, gram-positive bacteria, MDROs. And here, as you can see, Candida aureus and Aspergillus, 1 case, consider an outbreak. And if this case is died, also it's the same thing, it's an outbreak. But class C, the green class, is the hospital cluster only responsibility. However, the hospital cluster responsibility needs to report the incidents to the MOH and fill up all the action plans and update the MOH about the situation and what these infected cases have been going through after the infection, how many samples have been taken for them, did they started the antibiotic or no, did they died or no, did any complication has been correlevant to the case of infection, etc. Okay, they should follow up with the MOH reports. Whenever there is an outbreak, there are rules and responsibilities for the whole hospital teams. We will start with the nursing staff rules. Whenever there is an outbreak in your ward and you are a nurse staff, this is your rule to do. Immediately notify the infection control department personnel if you notice a high growth of a certain microorganism in your ward. Immediately notify an infection control. Direct healthcare worker towards their responsibilities strictly for the patient whom under the outbreak. Implement infection control policies and procedures practices immediately for the highest maximum level. Implement the hospital outbreak management action plan provided by GDIPC. And the infection control team should always give an in-service and education about an outbreak to the hospitals, to the healthcare workers before it happened, actually. So whenever it happened, they know what to do. They know their job and role, okay? Prepare primary list of the patient name, staff name, and their contacts, the patient who is gathered and the staff who is gathered with the same outbreak infection. Proper collection and labeling and follow up for the laboratory samples, because you don't want to mess up with the announcement of the outbreak. There might be a human error by collecting samples, sending extra samples to the laboratory, or mistaken names and room numbers, etc. Make sure that proper collection, proper labeling has been done to the laboratory samples, because infection control team will rely on those samples a lot in several decisions and follow-ups. Assist in the collection of environmental samples when the infection control started to collect the samples, assist them to do so, provide information and help the hospital outbreak management team in the investigation, because in each hospital, there should be an outbreak management team, OMT, ready, understand, educated, signed the document, موقعين اتفاقية. They are the OM team
and they are ready whenever this occurs. Everyone knows what to do, and everyone knows his responsibility. Treating consultants, physicians, and on-charge roles. What is the physician role? Suspect and early detect of outbreak. Yani physicians, they should be aware, alert, cautious about suspected cases before they become confirmed. Ensure that colonized and infected patients have received appropriate medical care according to MOH regulations. Isolate and de-isolate the patient in coordination with the infection control team, not only the physician decision. Isolation and de-isolation is infection control team decision, actually, depending on the type of infection, type of outbreak, patient status, clinical status, etc. Identify the contacts, healthcare workers and patients to the infected cases. Communicate treatment information and infection control practitioners to patient and relevant. Communicate to the patient and relevant, and know there is an outbreak, and we are trying now to decrease the number of visitors this time, please, because we are expecting A and B and C, and please be cooperative with us, and etc. This is the job of the physician to do. Prevention measures. If we want to prevent an outbreak to be happened, we need to do 3 types of prevention measures. I believe we covered some of them during today and the day before and the day before. But generally, as you remember, this is the timeline of the disease occurrence. There is a primary prevention and secondary prevention and tertiary prevention. And there are some examples for each prevention type. For example, primary prevention, eliminating or reducing the disease risk factor. Eliminating or reducing the chance of the disease to be happened. For example, immunization, vaccination. So vaccination is a primary prevention type. Okay. For the secondary prevention type, people who have already developed a disease at any early stage before, مثلا, but we have to do screening and early intervention for them. This is considered as secondary prevention, screening, early detection. يعتبر secondary prevention method. Third one is prevent disease-related complications. For example, treating pulmonary tuberculosis. By treating tuberculosis, we prevent diseases related to the complication of the TB in the patient. Controlling measures. If we want to control the outbreak, for example, in general, implement initial control measures. And when I say controlling measures, this means what we should all do at the moment of the announcement of the outbreak is there. What we should do, أول شيء, first thing, implement initial control measures. What are they? Hand hygiene, PPEs strictly, isolation strictly, send sample for detection and for suspected patients. So if they are confirmed, على طول isolation and take them away from the clean patients. هذه كلها initial control measures. So start to implement quickly and strictly initial of control measures. Second, take actions and implement infection control measures without delay. Even if, let's say, infection control response is late, the report of the outbreak is late, recommended by the infection control department, special cleaning and disinfection procedure to the area. For example, if we have an MRSA outbreak or Clostridium difficile outbreak, we need to do intensive cleaning, terminal cleaning, disinfection for the environment, because these kind of organisms are transmitted mainly through contact and environment. Contact by contaminated hands and through the environment. So we need to do intensive terminal cleaning and disinfection
for the area, okay? Depending on the type of the pathogen and the incubation period and the susceptibility of the host, consider the isolation of the patient, staff, and visitors, because sometimes over-isolating is not acceptable, is not doable, is not practical. Okay, sometimes you don't have enough isolation rooms, you don't have enough single rooms, you don't want to be alert to the max with unrealistic way, if you get what I mean. So consider all the factors together, make your risk assessment for the situation, and decide the best decision at that time. Okay, consider the type of the pathogen. Is it airborne? Is it droplet transporting? Is it contact transporting pathogen? The incubation period of the pathogen as well. Susceptibility of your host. Is it in the neonates unit, the infection, the outbreak happened? Consider that. Is it in the ICU? Is it in a surgical ward with fresh wounds? Consider the susceptibility and the ability of the host to get infected. Consider isolation of the patient and staff and visitors based on that, and initiate contact tracing. Of course, contact tracing list is very important as appropriate, because you don't want to gather everyone, unnecessary people, everyone is panicked, and just make it within the risk assessment plan and decide the best decision you could do and consider all factors. Also determine patient staff at risk of becoming ill and offer appropriate treatment for them. For example, antimicrobial agents, active or passive immunization. In case of certain outbreaks, you need to consider staff that might get harmed from this outbreak by giving them active or passive immunization if it's necessary, and this depends on the evaluation of the situation. It is always appropriate to educate or reinforce the healthcare workers about infection prevention and control precautions, and to develop a plan to ensure ongoing compliance with them. Even it's an outbreak, even if it's an alerting situation, we need to oversee the compliance of the staff to the measures. Are they complying? Are they making the things going worse and worse? Or they are helping by complying and cooperating and doing the best practice that they can do. Closure of catering facilities sometimes is considered inappropriate if it's leading to the best decision. And the closure of the healthcare facility, if necessary, or inshallah la, but sometimes it can lead to this kind, to this level. Okay, sometimes outbreak can lead to this level. Examples of this is يعني قربنا على الأخير. Examples of the outbreak guidelines from the GDIPC document. They say measures required according to the type of transmission. As I say, this document will help you to assess your situation, to do what is really important, what is really useful at that time, and what is unnecessary. You don't want people to panic and go away and take sick leaves, and the thing will get worse, and you need to be wise in your decision and logic and based on scientific and references, okay? So in case of like airborne precautions, what you should do, if the disease is TB, measles, chickenpox, the measures that should implement it, actually they are a lot. So you can take a look at the document in the website of the GDIPC. If the disease is airborne, a droplet, so the precaution is droplet precaution. If it's contact, if it's a standard, what the measures that you should follow, and what are the diseases under each precautions. This is quite helpful. In case of an outbreak, let's say, for example, MDRO outbreak, we need to do a screening process for some patients, for some susceptible patient suspected to have an infection من الoutbreak اللي صارت. So the screening site for each organism that you are looking for
is in here. For example, MRSA, if you want to screen any suspected patient to be infected with MRSA outbreak, you will check the NERS, Exzilla, and Grime. For example, for this patient, send samples from these sites, and you can write on the tube MRSA screening, for example. For VRE outbreak, we check from the rectal swab or perineal swab. For the carbapenem-resistant Enterobacter, we check the stool sample or rectal swab. And if it's indicated, we can send a urine if there is a Foley's catheter. Also, we can check because it might be transferred from these original host sites of the CRE to those active risk sites. لأن هذول active risk site. Urinary catheter, stoma swab, fresh wounds open, catheter exit site. Those are secondary fresh site to be active infected. But those are originally inhibit a CRE. So we start from the inhibited places for the organism to check if there are, this organism is there or no. For ESBLs, usually كلهم gram-negative bacteria, we check the stool sample or rectal swab, and if it's indicated and the patient is on urinary catheter, we check from the urinary catheter as well, because it might be there too. If it's here and the patient has urinary catheter, it might be there too. Acinetobacter, we check pharynx, skin surface, nose trials as well to check the Acinetobacter inhibited normal places in the human body. Appropriate patients for screening. Even before screening, you have to check if the patient is matching the criteria for screening. Okay, you don't want to waste specimen collections. You don't want to waste people in the lab with overwhelming extra work for samples and checking, etc. Check before you send the sample for each organism here if it's applicable with this criteria, or don't send the sample. Okay, this is the screening sample. Upon admission to the area that is considered to be an outbreak, before outbreak, or critical care units, these are the criteria we should check for these organisms to be screened. For example, if we have an MDRO, Acinetobacter. One of the guys asked me yesterday about the incidence of Acinetobacter in a healthcare setting. As I said, you can find in this document per organism what you should do. What is the pathogen is, what is the definition, what is the burden of it, when it's concerning, when it's not, what are the risk factors of this microorganism, and if it can cause a hospital outbreak or not, what are the precautions needed, what are the screening sample we need, how it's transmitted, which way, which mode, and the prevention strategies, as I said, and where should be implemented the intervention to reduce the risk of it as well, and when to discontinue contact isolation precaution if the patient has 2 consecutive negative rectal swab at least 7 days apart for the Acinetobacter and the RO. You can counsel infection control and the outbreak coordinator to decide, and the physician to decide if this patient is clear from the Acinetobacter MDR or no, for example. Thank you very much. I think we reached the end of the session. Nice being with you guys. These are the references if you want to capture the screen. Please read more about outbreak. Please be aware about them, because once they hit you, لا قدر الله, you don't want to be there. If you are not well prepared, if you are not fully understand, it's a nightmare. It's a nightmare. Thank you very much. I have been enjoyed a lot والله معاكم. A lot. Hopefully I see you again. I believe we can, I think we have another course soon, surveillance or something, I'm not sure. So be there
العفو يا سارة الحربي، شكرا. Thank you guys, thank you so much. Hope you enjoy and learn. Thank you, my pleasure والله. سحر شكرا يا سحر. الله يسعدكم. Thank you so much, my pleasure.